Amen. Tunawambiache? Thank you. Hawa ni wasasi wetu wa mama wetu. Wameimba vizuri. Hata wameng'ara vizuri. Naona wako katika mawanda ya rangi nyekundu, red. Hivyo inamaanisha kwamba wako na upendo na Yesu ni upendo. Kwa hivyo tunashukuru kwa wimbo. Wasee kidogo ndio walichelewa, wamesema watakuja baadaye. Hawa namna gani? Wasee pia wakuje kwa kwaya. Tukiokoka tunaokoka pamoja. Ama namna gani? Haya, kuna wasee wako kwa kwaya lakini kidogo walikuwa na kashughuli mahali. Najua kwamba wakiwa kanisani wasee wako pale ndio wanapata pace. Ndio wimbo unakuwa mtamu zaidi. Kwa sasa kapra ni Sunshine Choir. We have a guest dancer here. He is also going to do a modern dance. The stage is yours very fast before we welcome Sunshine Choir. You get ready once he is through with the presentation. Mweze kuleta wimbo mmoja. DJ. Thank you very much. Si ameweza. Thank you for the presentation, and this is how some of the most renowned dancers, artists started. So these are a very good beginning. Kinafiki yangu walianza namna hii. Kwa sasa nataka kuleta kwaya ya Sunshine. Kama wako tayari wakuje kwa wimbo mmoja. Sunshine Choir kwa wimbo mmoja. Kama wako pasi tutasonga mbele kidogo kwa sababu ya muda. Sijaona dalili yoyote kwamba kuna Sunshine Choir. Sunshine 1. Sijaona bado.
wasimama, chunga sana ndugu yangu, usije ukamshetani, shetani anakuwinda, usije ukamshetani, tafadhali wasimama, chunga sana ndugu yangu, usije ukamshetani, shetani anakuwinda, usije ukamshetani, nishike tembea, ukiwa nahodha wangu nitafika salama, nishike tembea, ukiwa nahodha wangu nitafika salama, nishike tembea, ukiwa nahodha wangu nitafika salama, nishike tembea, ukiwa nahodha wangu nitafika salama. Amen. Asante kwa wimbo. As we welcome our mother church, Borangi SDA Church Choir. Borangi SDA Church Choir kwa wimbo mmoja. Alafu walimu wetu wako pale, Madam Christine ambaye pia ni pastor akiwaongoza. Baadaye tutaona kama watapata nafasi ya wimbo pia wao waweze kutuletea burudani kidogo, tukingojea mgeni mheshimiwa.
Asante kwa wimbo. Our mother choir, we want to thank you for the good song. Wasee wanachapa kazi kweli kweli. You know when you sing you don't crawl. That's a very good item. We have one more choir. One more choir as the teachers get ready. I'm told Mr. Bosira is preparing the choir. Mr. Bosira is preparing the choir. And the rest of the teachers, Madam Becky, and the rest. And this event is live streaming on YouTube through Kisi Hot TV. This event is being watched all over the globe. It is not only here, but those who are not with us are watching this event because they are very important stakeholders when it comes to this, our school here. So the event is streaming live on YouTube. And if you present, you can even watch some other time later when you are in your house, because once you click on YouTube, you'll always find this content later in the day, and it is even streaming live now. So Morning Star for one item. Morning Star for one item before we welcome another choir for a presentation. The students, all the students, I want to see all the students settled, seated. And if your parent is coming right now, you will be able to greet them much later. So you just set so that we do not have a lot of commotion. I can see some movements. I want to see people seated somewhere in the choir tree listening to the presentations. Once the presentation is over or it is on, okay.
Morning Star, Morning Star, asante kwa wimbo. Tuliwaambia amen. Tuwaambie tena. This is one of our homegrown choirs. Kwa sasa kuna kwaya nyingi zimefika hapa na tunashukuru. Kuna watoto wa Borangi SDA, Borangi SDA Church. Kuna watoto wako na wimbo, walimu wanazidi kujiandaa, alafu baadaye tutaleta wimbo wao. Something good is cooking from the teachers, so itabidi tu subiri kidogo watoto wa Borangi SDA Church wakuje kwa wimbo mmoja, na wakizidi kuja hivyo zidi kushukuru wazazi wetu kwa kutenga huu muda kujumuika nasi katika siku ya leo, katika mchango ambao tunafanya kwa ajili ya ujenzi wa shule. We really appreciate your support. The school, as you know, did exemplary well, and we had a very big enrollment in all the classes, and that is why we had to look for a way of expanding the facilities so that we can be able to accommodate that very big number. And we thank you for the support that you've been giving the school. So watoto, wimbo moja.
Very beautiful. Tuwape makofi. Very good item. Walimu hii kitu ime as it is known, and now that it has been presented, lazima wachipa. Walimu ndio form 3 wakuje kwa wimbo moja. Here there is a choir. We'll also create time for you so that you can also be able to present an item. Meanwhile, the teachers for an item. The teachers for an item. The teachers are requesting that Deputy also joins us here. Deputy is one of us. Thank you, Deputy, for joining us. Thank you. Thank you. Now the choir is full. Deputy is with us. Principal is very busy. He'd have liked to join us. So now, here we go. All the teachers. We'll see that the choir master, Mr. Anyona, is also very good when it comes to marching. Now, I want to say this. We've been ambushed. But then, when we go wrong, mtusaidie, si wanafunzi wetu wako wapi? You will join us. DJ, wimbo wa walimu sasa, tuende basi. Haya, basi walimu wamefanya mambo ama wachafanya? Wameweza wawezi? Very good. That is an item from the teachers. I told you it was cooking, and for sure it has come here fully packed and the people have enjoyed. I want to believe everybody is still enjoying with the presentations we are having here. In a short while, we are likely to change over, but meanwhile, we want to appreciate the presence of all the parents here, the board of management members, and all the other stakeholders who are present. There is one choir just landed. We want to give you around 5 minutes. Yesinga SDA for an item very fast. This is likely to be the very last one before we change over the program. So kindly keep time. You come for one item so that we can be able to move on to another program. Yesinga. Mshukuruni Mungu wa ajabu, aliyonitendea siwezi eleza, alikonitoa ni mbali, nitamsifu milele, ndiyo maana yeye nibembeleza. Tangu utotoni mwangu sijajua jinsi ninavyolala na kuamka, ninamshukuru Bwana wangu kwamba yeye ni Ebeneza. Mshukuruni Mungu wa ajabu, aliyonitendea siwezi eleza, alikonitoa ni mbali, nitamsifu milele, ndiyo maana yeye ni Ebeneza. Tangu utotoni mwangu sijajua jinsi ninavyolala na kuamka, ninamshukuru Bwana wangu kwamba yeye ni Ebeneza. Kama asingekuwa ni Mungu upande wangu, ningemezwa na maadui. Mkono wako wa kuume ukanishika, bado
waliponizingira. Ewe Bwana wangu Yesu, umekuwa mlinzi mwema kwangu. Ebeneza jiwe langu, Mwokozi nilipofika wewe ni Ebeneza. Kama asingekuwa ni Mungu upande wangu, ningemezwa na maadui. Mkono wako wa kuume ukanishika, maadui waliponizingira. Ewe Bwana wangu Yesu, umekuwa mlinzi mwema kwangu. Ebeneza jiwe langu, Mwokozi nilipofika wewe ni Ebeneza. Alikonitoa Bwana ni mbali sana, asingekuwa Yesu ningepotea. Nitamsifu Bwana wangu aliyeumba mbingu na nchi na duniani kote. Asingekuwa Yesu maadui wangu wangenimaliza na kunimeza mbali. Ninamshukuru Bwana wangu kwa maana yeye ndiye Ebeneza. Alikonitoa Bwana ni mbali sana, asingekuwa Yesu ningepotea. Nitamsifu Bwana wangu aliyeumba mbingu na nchi na duniani kote. Asingekuwa Yesu maadui wangu wangenimaliza na kunimeza mbali. Ninamshukuru Bwana wangu kwa maana yeye ndiye Ebeneza. Kama asingekuwa ni Mungu upande wangu, ningemezwa na maadui. Mkono wako wa kuume ukanishika, maadui waliponizingira. Ewe Bwana wangu Yesu, umekuwa mlinzi mwema kwangu. Ebeneza jiwe langu, Mwokozi nilipofika wewe ni Ebeneza. Kama asingekuwa ni Mungu upande wangu, ningemezwa na maadui. Mkono wako wa kuume ukanishika, maadui waliponizingira. Ewe Bwana wangu Yesu, umekuwa mlinzi mwema kwangu. Ebeneza jiwe langu, Mwokozi nilipofika wewe ni Ebeneza. Kama asingekuwa ni Mungu upande wangu, ningemezwa na maadui. Mkono wako wa kuume ukanishika, maadui waliponizingira. Ewe Bwana wangu Yesu, umekuwa mlinzi mwema kwangu. Ebeneza jiwe langu, Mwokozi nilipofika wewe ni Ebeneza. Kama asingekuwa ni Mungu upande wangu, ningemezwa na maadui. Mkono wako wa kuume ukanishika, maadui waliponizingira. Ewe Bwana wangu Yesu, umekuwa mlinzi mwema kwangu. Ebeneza jiwe langu, Mwokozi nilipofika wewe ni Ebeneza. Kama asingekuwa ni Mungu upande wangu, ningemezwa na maadui. Mkono wako wa kuume ukanishika, maadui waliponizingira. Ewe Bwana wangu Yesu, umekuwa mlinzi mwema kwangu. Ebeneza jiwe langu, Mwokozi nilipofika wewe ni Ebeneza. Amen. Gesinga SDA Choir, asante kwa wimbo. Form 3, Form 3, you had a song. Form 3, Form 3, if you are ready. Form 3, naona wanafunzi wa shule yetu ya msingi maridadi kweli kweli. Mgeni wa heshima ako karibu kufika. Pindi tu atakapofika, huo ndio wimbo na nyinginezo watakazoleta pale ili wakaweza kumtumbuiza. Kwa hivyo primary, naona mmekuwa maridadi kweli kweli.
Konde pasi mheshimiwa atakapofika, ili muweze kuleta huo wimbo wenu. Form 3. Katika jiji hilo na wakipata jupangani
Makofi ya form 3s. Sasa kidogo. Makofi ya form 3s. We want to break modern dancers kwa wale walimu wa Kiswahili mtanisaidia hapa, ndio wale wanao basi wache kwa one item au ni mtindo wa kisasa, ndio huo sasa. Madam, asante. Kwa hivyo wale wanadensi wanao fanya hizo densi kwa miundo ya kisasa, madam amesema wache wakaweze kuleta burudani. At least we break the boredom. Tumeimba sana, najua kwamba tunajiandaa kwa sapato, lakini pia kidogo kalete burudani tukizidi kungojea mgeni. Modern dancers wakuje haraka, muda unaenda, waharakishe. Kuna ishara ya kwamba mgeni wa heshima atafika wakati wowote, kwa hivyo tujiandae kumpokea. Kuna ishara nimeona, kwa hivyo wazazi, wanafunzi na kila mmoja wetu, any time from now we are going to receive the chief guest. He is here with us. Wapi makofi ya mheshimiwa? Amefika. Wamama Figeregere amefika. Karibu mheshimiwa. Thank you for coming. Welcome to Borangi SDA Secondary. We want to thank you for coming. Amekwisha kuingia humu shuleni, tukizidi kumgoja ili tukaweze kumkaribisha rasmi hapa. Kofi. Aya, tupate spoken word kutoka kwa Davis.
So, as you know, our nation Kenya is suffering from political instability. That is, for instance, that is demonstrations. So, I have an item. Tupate Ann kwa wimbo mbio. Ann harakishe kwa wimbo. Scouts, you get yourselves ready. Scouts, the Scouts, Alan, and your team. Chafet, you get. Okay, I'm informed the Scouts are ready, and they stand by waiting for the guests. Because I'm told once he has taken lunch, we'll have a tree planting, and then he will proceed to the field for the event, the main event now. The other teams that are ready to present, you have a very small opportunity so that we finish with this program and then we move on. So if you have an item, you let us know so that we can give you a chance to present the item.
the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Naritabe pietariane osio batatoye da endange asagia igoronda mbene eye. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Secondary wakuje kwa traditional song. Derek uharakishe with the item.
Form 2s wakuje kwa wimbo. Form 2s and you hurry up, save on time. Maisha yetu
1 2 1 2 1 2. Borangi SDA Church, you can come for a number as we prepare to usher in the guest. Borangi SDA Church, come for a song as we prepare to welcome our guest. Borangi SDA kitoka rio bana, kama mko ready utaingia. Karibu tunaanza, ashafika. Muda mchache basi tutaanza. Kuna wanafunzi wanaondoka na bags kwa mgongo warudi. Those students who are leaving to come back immediately. Hao wanafunzi wanaenda warudi. Wanafunzi wanaenda nyumbani warudi.
Brian arudi. Uzima. Okay. All the students, I've seen some students leaving. Some students are leaving. Nobody has given them permission to do so. All of those students who are carrying bags to come back. Wote warudi. Wote warudi. I mean, nobody is leaving. In the next 1 or 2 hours, we'll come to the end of this event. So it will really not be meaningful that you've been staying around only to leave when the guests are just arrived. So all the students to remain seated until such a time we'll tell you to do otherwise. Unless you have express permission, you are not allowed to leave. As we young
mavuno yako tayari. Tukimaliza kazi hapa duniani, tutaenda mbinguni tuishi naye Mungu Baba. Tukimaliza kazi hapa duniani, tutaenda mbinguni tuishi naye Mungu Baba. Tukimaliza kazi hapa duniani, tutaenda mbinguni tuishi naye Mungu Baba. Tukimaliza kazi hapa duniani, tutaenda mbinguni tuishi naye Mungu Baba. As they are leaving the stage, tupate watoto wa kanisa ya Borangi SDA wakuje kwa wimbo. Wakiendelea kuja hivyo, students Kelly, Nancy na prefects wengine. Kuna watu wameanza kutoka na hawana kibali. There are some students who are living without permission. Nataka kuona wanafunzi wote wakiwa wameketi. Wanafunzi wote waketi pamoja. Wote. Kwa sababu mgeni ambaye tulikuwa tunamngoja sana amefika. Atachumuika nasi hapa, na tutapendelea kwamba kuna wanafunzi wanatawanyika wakitembea. I can even see some student holding a phone. I don't know who is this that they are calling. Wanafunzi wakae, kila mwanafunzi kwa kiti chake. I do not want to see empty chairs. I want all the chairs to be occupied by students. Zote. Wale wanafunzi wako na wasasi mtaongea baadaye. You'll have all the time. Kienda nyumbani, tukimaliza mchango mtaongea. Kila mwanafunzi akae ili aweze kutulia tukingojea mgeni. Watoto kutoka kwa kanisa la Borangi SDA. Mshangilie ndio aweze kuweka mkono ingie kwa mfuko vizuri. Warai bago chengero na inde batokigu. Usewono? Kwa wanafunzi tupatie burudani kidogo.
Una wanafunzi naona wanazidi kupanda, sijui wanaenda wapi. All the students
One, two, One, one, two. two. Hello? One, two. One, two. Hello. Sawa. Wanaomba taratibu ya boli. Wanaomba taratibu ya. Nataka tuchangamke kidogo. Are we together? Allah? Are we together? Nataka tusimame kidogo. Tusimame kidogo. Kuna watu wamesinsia. Wasasi, wanafunzi, kila mtu asimame. I want to give this one a trial. Hello, kuna wasasi bado wanajikokota kusimama. Wasimame wote. Are we together? Can you touch your neighbor? I have not seen you touch your neighbor, and then you are telling me, yes, sir. Can you touch your neighbor? Bantumbara batara kuana niyo maidi. Haya basi tunaweza kuketi. Enda na moja. Watu wasimame. Mheshimiwa, watu waweze kusimama Tusimame basi. Simame tena. Mheshimiwa mgeni ako njiani. Hubiri. One, two. One, two. Hi.
1, 2. Let's appreciate our scouts. Let's appreciate our scouts. Seats. We want an opening prayer. As we take our seats, have our opening prayer, and I want to Pastor David come and give us an opening prayer and a Bwana area hii nilikuwa nasema kwamba waheshimiwa wote ukiongozwa na mjumbe wetu Bwana Ubiri, kanisa, shule yote kwa jumla, wana kijiji wote na wasalimu, hamjambo. Hebu nisalimie namna hii. Yom shalom. Life is good. Thank you so much. Hiyo ni lugha ya Kiyunani, tunasalimiana na wanafunzi. Ningependa kuwakaribisha kwa njia ya kipekee mkutano wa siku ya leo, ambapo ni heshima kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutupa nafasi ya kutuletea wageni kwa ajili ya shule. Ningependa kusoma fungu moja, niombe, alafu mkutano uweze kuanza. Katika Biblia zetu, kitabu cha Yohana wa kwanza 3 mstari wa 17. Nimesema Yohana wa kwanza 3 nayo inasema namna hii: If someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Ngakiego teba somo nuweke usi. Inasema nga na weko nyale kana omonto abwate nibo gosabwate ndagera. Ngarakini bonera chekonyale kana muntu ubwate ndagera oyo mwabona arolense mutabwati abe tamo endagereria omuntu sara abe imeyaye inali swali likobori kwa setu kulia lero kurende bono Nyasaye twanchire. Mungu ametupa sana, ametupa nafasi ya kwamba shule hii ambayo kwa njia ya kipekee chairman wetu ambaye alali kwa sababu ya shule hii na amepanga mipango ya wageni, kwa sababu aliona kwamba kuna hitaji katika shule hii, akaona kwamba kuna njaa katika shule hii, akaona kwamba kuna ukosefu wa usingizi katika shule hii, akatafuta mbinu njia, akisaidiwa na kamati ya shule pamoja na kanisa, akaona ni vema kile kidogo ambacho akonacho pamoja na wageni waweze kufika siku ya leo, wamege pamoja na wanafunzi na kijiji jote. Hivyo ni kusema ya kwamba mgeni wetu wa heshima Bwana Ubiri, kile kidogo ambacho Mungu amembariki nacho, ameona asile peke yake, aweze kusaidia shule. Hiyo inamaanisha ako na mambo ya kindani ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wale ambao mnasikiza redio kutoka juzi, kuna advert ambayo inasema baba wa kanisa Mheshimiwa Ubiri. Mmesikia hiyo kitu? So ndio kama hamjasikia muende, kuna advert inaendelea kwamba baba wa kanisa Mheshimiwa nani? Ubiri. So ameona ya kwamba kile kidogo asikile peke yake kule nyumbani ama mahali popote, amege pamoja na wana Borangi. Mungu none lebuye koigwa bangina bande muigweti.
na kieko geraranga ki kirinya saa museseni digeke abana baito mbarara nchara abana baito mbarara isiko ng'ana inu abaibori abakonya ase ng'encho Yesu kuru eye biamore nyasaye tako museseni gaki buna nchire iga amo n'abageni bonsi bachire baho mweshimiwa no bara abachifu baito no bare obutari obwari igeke twasoma mugete neki yakere ego giataba ng'akobwate kende romiunde tari boigo nekera kwa nyasaye me yao tari mbuya mono mwe sogocha tiga nyasaye basesenie nyasaye twagate twensi na keritora atwara aseme buko ya itoka moranche lero ira nego chinko tare na magoro otigere sukuru ega nere kine buna nyasaye nyekiniriga aseri ya Yesu Kristo moborito. Tunaomba sasa. Baba wetu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni baba yetu. Tunapokuomba wewe waitika na uwasikiza sauti hizi. Siku ya leo ambayo ni siku umeipanga tangu hapo awali, ya kwamba hii leo tutakuwa na wageni wakiongozwa na mgeni wetu wa heshima Bwana Obiri, ambaye umempa mibaraka ya kipekee kuongoza eneo hili la bunge. Baba wetu, uweze kumbariki. Bariki na viongozi wameandamana pamoja naye, area MCA na wengine wote ambao uliweza kuwaalika uache katika harambee ya siku ya leo. Zaidi kamati ya shule ikiongozwa na ndugu wetu Charles. Baba wetu, umefanya mipango ya kipekee kwamba siku hii iweze kuwa historia katika kiwanja hiki. Asante kwa wamama, asante kwa wazee, vijana wote ambao wamefika kwa ajili ya siku hii ya leo. Utubariki zote na zaidi mifuko yetu. Mungu wetu, wewe ndio unayetupatia kile ambacho tutakuwa nacho. Utusaidie kimawazo, utusaidie kiakili, ili tutakapokiacha hapa kifanye kazi, uweze kubariki shule hii inayoitwa kwa jina lako. Mapenzi yako yatendeke tangia sasa mpaka milele. Ni kwa Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you, Pastor, for being brief and to the point. We thank God for you. We want to take this opportunity to welcome our guest of honor, Honorable Innocent Obiri, the MCA, and all the guests that are with us. We are short of time, and we'll want to go a bit fast so that we catch up with the program. We acknowledge the presence of our parents who are with us. Can you stand where you are? Wazazi wetu wasimame tu mahali mlipo, you just wave. In the interest of time, we may not have time to introduce each one of you. Thank you so much for coming. There are people from the community, Borangi community people. Just stand where you are and we wave. Watu wa Borangi, simame tu, tupungie mheshimiwa mkono, hivo. Then we have our students, both from the primary and the secondary. Can you stand and at our guest of honor, students wote, and our pupils from the primary school. Also good. Then these other ones are not there them to stand, but I just want to acknowledge their presence. We have our administration. The assistant chief is with us. The chief is with us. They'll have time to talk later on. We have people from the diaspora who are watching us online. This thing is live. We are being watched all over the globe. So we welcome you, our viewers, and those in the diaspora. We have people who have come from various towns, most of them from this locality, from Nakuru, from Nairobi, and all that. We recognize your presence. At the appropriate time, you will have a representative to speak on your behalf. We welcome Kesha. We welcome the Education Office, invited guests, and our guest of honor. You are all welcome. And in our midst, we have with us distinguished guests here. Stephen Otundo is with us. Where is Stephen? You can wave at the congregation. Okay, he'll come. We have another guest from, two guests from Kisii County Government, Jared Ombiro, Jason Magoma. Where are they? They can stand and wave. Now we recognize your presence so much. We have these others, Mwalimu will bring them later. We have our head teacher,
for the primary, we have also another head teacher, Miss Gladys Ibrahim from Rionsot Primary. At an appropriate time, Malim will give you time to speak. Now, in the interest of time, we want to have some pieces of entertainment, quite a few. This morning we have had quite a number, but we'll have a few just for our guest of honor. And to start with us, our primary school children who have been ready and waiting, just be preparing to come. Yeah, this team, you see here, this choir, went very far to the regional level. And next time we want them to go even to the national level. So we give them time to present their item. After they are done, the secondary school will come with your traditional dance, and then I'll give you the other items that will follow. Welcome, it's your time.
inanga bechuchu, gongo chila okimbo. Kiwaita no wanyun, go to not keep to meto. Kiwaita no wanyun, go to not keep to meto. Go to not keep to met, comment and I go look at. Go to not keep to met, comment and I go look at. Cham go po cham te yo la la yo. Ah, say we come, we iba kalengino, iba kugo. Oh, iba kugo, got me na sena niga. Iba kugo. Oh, iba kugo, got me na sena kaya. Iba kugo. Ah, say we come, we iba kalengino, iba kugo. Iyo la le yo. Asai. Iyo la le yo. Bye bye yetineo. Asai. Bye bye Victugul. Asai. Bye bye la kwenyun. Bye bye yetineo. Asai. Bye bye chebiosik. Asai. Bye bye neranik. Bye bye yetineo. Asai. Sindi natnyona kenam gegesege. Sindi natnyona kenam gegesege. Sindi natnyona le yo la la yo. Sindi natnyona le yo la la yo. Sindi chero no chebo. Singo inde grukolo. Chero no chebo. Singo inde grukolo. Chero no chebo. Singo inde grukolo. Chameane gama. 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 Sitam tui with kolmai. 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 Leo ye ogama. 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 Ho! Asante sana. Form 3 for a poem. Form 3 for a poem. Before we bring the traditional dance. Form 3 for a poem. Quickly. Are you ready? If they are not ready, traditional dance. Faster, faster, faster. Should be here by now. Faster, faster. Okay, you all on, poem very fast. Just becoming closer, closer, closer. You do the poem, then traditional dance be somewhere here, in the interest of time. Quickly. The dancers move closer here, move closer here, move closer here. Mbele yenu ni wana kidato cha tatu. Waletile shairi lenye mada Ngazi sasa taipanda. Naam, ngazi sasa taipanda. Kaa kitakovuta bumsumake nike usibanduke hadi tamati. Mwanafunzi na elimu, soa mtu wa jamii. Kwa hekima za walimu, wanajengwa kwa bidii. Twatamani kwa nidhamu, tuijenge shule hii. Shule yetu ya Borangi, ngazi sasa taipanda. Kwa heshima
tena kubwa. Karibu Bwana Ubiri, bila wewe tungeuma chuma bila kutabiri. Twafahamu ushujaa na zaidi hubu wetu, shule yetu ya Borangi ngazi sasa taipanda. Shukrani teletele mwenyekiti Bwana Jasi, barikiwa vile vile wetu mkuu Bwana Umbaba. Viongozi si wakale, ndoto changa sisimuzi, shule yetu ya Borangi ngazi sasa taipanda. Kupitia kwa mchango tuamini tanawiri, tukianza na majengo ni wengi tawashawishi. Tusiende kimavyongo bila hata kujijali, shule yetu ya Borangi ngazi sasa taipanda. Wageni wote waalikwa na wale wasioalikwa, tungekuwa nao muda basi nyote ngewataja. Twawasihi wajibika kwa elimu kuimarisha, shule yetu ya Borangi ngazi sasa taipanda. Wana kidato cha 3 ni tamati tumefika, mwakani tahitimu, twaahidi tutapasi. Dua lenu kwa hakimu, kwa hakika tatufusha, shule yetu ya Borangi ngazi sasa taipanda. Shukrani. The traditional dance is your time. Sasa tunaingia uwanjani kama maraika. Sasa tunaingia uwanjani kama maraika. Naongwani unaonaje? Sasa tunaingia. Naongwani unaonaje? Sasa tunaingia. Sasa tunaingia uwanjani kama maraika. Sasa tunaingia uwanjani kama maraika. Naomba unaonaje? Sasa tunaingia. Naomba unaonaje? Sasa tunaingia. Sasa tunaingia uwanjani kama maraika. Sasa tunaingia uwanjani kama maraika. Before you are the Borangi students ready to perform my folk song entitled Chisani Sana Nemo. Yes, Chisani Sana Nemo. Sit back, relax and enjoy. Welcome. Chisani Sana Nemo, eh. Chisani Sana Nemo, baminto. Chisani Sana Nemo, jambo jambo. Chisani Sana Nemo, eh. Chisani Sana Nemo, baminto. Chisani Sana Nemo, jambo jambo. Chisani Sana Nemo, eh. Chisani Sana Nemo, baminto. Chisani Sana Nemo, jambo jambo. Chisani Sana Nemo, eh.
Thank you so much. Thank you so much. I want to play two choirs. Those are the SDA. SDA choir. Very fast. Then I think the last item we will move on. Just two choirs. Those are the very fast. Borangi. Tenenaga Borangi. Wale wakimaliza mnaingia mara moja. Then after that, italete gesa malisi hapo. Gesa wako hapa na sisi. Rionsoti. Quickly please. Borangi. Tenene nseme. Borangi msimame pande hii. Hawa wakimaliza mnaingia mara moja. Moja kwa haraka. Borangi, ukikuwa umesimama hapa. Paza sauti, usiogope. Bwana Yesu sipi. Paza sauti, usiogope. Bwana Yesu si binadamu asiyesikia, wala sikio lake si zito atasikia. Bwana Yesu si binadamu asiyesikia, wala sikio lake si zito atasikia. Piga kelele, paza sauti, usiogope. Bwana Yesu si binadamu asiyesikia, wala sikio lake si zito atasikia. Bwana Yesu si binadamu asiyesikia, wala sikio lake si zito atasikia. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Bisheni mufunguliwe mlango wa rehema.
wamjue Yesu, kwamba ndiye ataokoa kwa shida zao. Piga kelele, paza sauti ya tarumbeta, ukawatangazie watu wamjue Yesu, kwamba ndiye ataokoa kwa shida zao. Ukawatangazie watu wamjue Yesu, kwamba ndiye ataokoa kwa shida zao. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Bisheni mufunguliwe mlango wa rehema. Bisheni mufunguliwe mlango wa Yesu. Nimetamani nifike mbinguni nimwone Yesu wangu aliyenifilia msalabani, nimwone uso kwa uso tukishangilia, tukizunguka kile kiti cha enzi. Nimetamani nifike mbinguni nimwone Yesu wangu aliyenifilia msalabani, nimwone uso kwa uso tukishangilia, tukizunguka kile kiti cha enzi. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Aliyetukomboa sisi kutoka dhambini, tumwandame mfalme wa amani, akatupanguza machozi ile ya furaha, akitusimulia kisa cha ukombozi. Aliyetukomboa sisi kutoka dhambini, Yesu mfalme wa amani,
taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile. Asante sana Riovano. The next 1.5 minutes Riovano. Riovano ingia au akitoka. Riovano karibu. Ndio itakuwa item yetu ya mwisho for now. Riovano.
This will be the last item. After they are done, I'll usher in our master of ceremony, just to has arrived. They will come over from here. Thank you so much. Haya, Mheshimiwa Innocent Obiri, mwanakamati mkuu Charles, mwalimu mkuu, naibu wa mwalimu mkuu, walimu wengine, wazazi na wanafunzi na wasalimu wa mchambo. Siku ya leo ni siku ya maana sana, tumejaliwa na Mola. Basi tunao watangazaji wetu wema kwa kuchukua kwao kutoka redio ya Borangi. Tafadhali watu nimkaribishe Endaba na mengi. Omwanjo motegeri na kwaliganda no zasura somre kramboti sabne chiga samleta nentaba senior. Abalimu boigona boigona banafunzi nigo bale no mogo komana mono so gwikana kumura yobo Innocent Obiri asomo chango yo boigoni go bale no kwegana na chiko bakonya anene mono. Oyo minto chenero na mange. Awe kale kiramba utikia mongere tena maisa ya bere kurwe bitunu gorgo cheskuru ya Borangi. Nigo kya nyoleta wanafunzi na balimu babwato mogo komana sengenje mechanda wanafunzi babere bagwetera necha kwera. Omogambi Innocent Obiri karabe nigo igetororo litukolyo mochango nechibesa egunia pi. Echo chirakonya sukuru kwagacho na komesa bunekerore buna yaberege komesa samasomo. Nebana bana kinyoro nigo bagoteba chipara niga bameseretie. Asamalieta nchenero kinanyora mange nimbe gingo banyalentera. Omogando wabantaban nigo rwete kurchinse munye chense go chakorangi bosekera kana sebitunu goro. Tonyora mange kuraso yo minto kiambe. Kiramba utikianya ataka ge kuchinsa mojichia Borangi na magoda yani nigo kianya ate abalimu ama na wanafunzi babwato moko monene. Ano mwembuwe chinse Innocent Obiri momanyi gwikane chibesa eguni pi. Na baigo omwemsi we chinse bimechiongo banere ni bachibesa chamu munete kurwege tiro kerumate. Na bai na baigo mwari wa mane we school egwiri patiombani ga gwitiko ne bigario mogoko manene. Kera ekiramba utikianya ataka komekera sabana niyo kianya ate imonye bike bikonya gotanga tote yo morayo ito anyago bagagotokonya ebiko to biwa komopia na baigo ne chi uniform cho wa komopia. Na baiga bando abange niga abaibo bato te kurchinse moi chingongo nya chinse jiwa barenge gocha gokora umochango yore ngomo ya samareta no kiame ko nyimparete. Aigo baiboli na balimu be skuru ya primary ya Borangi nigo bale no mogo komana na gotwara okwegena ngamba chiko konyo rinde skuru yabo nyarega kugendera na magenda. Oyo minto motuka na mange. Iwa ayatekira kurasikira. Omwezmiwa Innocent Obiri anyalete wiko. Iganyolete chitiriza niga tiati. Emerangu baigo niga ebetege konoru. Baigo nigo tutegete onyari gotokonya kugaja chicho. Igo tianyari rekoba igo ichora. Oyo minto ebuti na mangi. Baigo nonya na baiboli mbatiketi mega soko makera mora yobo Innocent Obiri ngambu ya mana sama genda berika ko bakonya. Anene mono epasi ya berika konya as no go transport ya bana go chemecha so ne birero ao.
kurwaria maisoga kurigereria bitunugoro ngibosekera korekane garia ninche entobo molende kero chintobo chigotunungana chitibatekera. Haya basi isitoshe, tunaye mama ndege. Mama ndege, tafadhali nafasi ni yako. Mheshimiwa Mkuu, Mwanakamati Mkuu, Mwalimu Mkuu, Naibu wa Mwalimu Mkuu, wazazi, walimu na wanafunzi, na wasalimu wa mjambo. Hii ni siku ya furaha ambayo Mola ameweza kutujalia kufika hapa. Na furaha na shangwe kubwa kwamba tutafanya mchango wa kuinua shule yetu kimasomo na kimaendeleo. Mheshimiwa wetu Obiri amefika hapa na pesa ambazo zinamlemea kubeba ili aweze kuinua shule yetu. Mimi kama mama ndege namshukuru kwa kufika hapa. Basi acha niwaguzie wimbo wangu kidogo ili utaweza mwendelee kusoma. Isabati naipenda ae. Hii wimbo inafunza ya kwamba muweze kuendelea kusoma hisabati na masomo mengine. Pia nawashukuru kwa kunialika hapa. Kwa habari zaidi mtanipata ubongokids.co.ke. Asanteni. Haya, mbali na yote tunaye Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tafadhali bongia makofi kwake. Mwenyekiti pesa iliragua mifuko yake. Mheshimiwa, natumai ulifunga hiyo gunia yako vizuri. Mkuu, nataka uende hiyo mifuko yake isipasuke. Sitaki pesa ianguke. Nataka isaidie Borangi iende mbele kimasomo na hata kila kitu. Mimi kama neno bora ndio nataka kufika hapa Borangi. Nimesema hii shule nataka isaidike. Obiri, nimeona umesaidia wao basi mwaka jana. Sitaki shule ianguke. Kama unaleta basi, shule itashinda wapi tena? Nataka hata kuwa jikoni, nataka kuongeza boiler. Wanafunzi wakule salama ili wasome vizuri. Asanteni sana kwa hii nafasi. Haya basi, mimi nafahamika kama Raila Amolo Odinga. Haya basi, asanteni sana kwa kutukaribisha katika macho yenu nyinyi nyote. Sisi watu wazuri kutoka redio ya Borangi. Asanteni. akina mzee Obure na mzee Moiki
nataka kuambia hivi. Leo mtu asitoke kwanza kabla mchango kukwisha. Hiyo ndio nataka kuambia watu wetu. Anda tako batebiga abantu bamintu. Omochango utaraera tiga kurimuka. Omweshimiwa karega. Omata omweshimiwa can change this place e change kupi. Wasabano. Karamu akirango chingobi. Na ande mendange chinde. That's good. I also recognize the CEO Kisii County. Vijana ya Mzee Mienja. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Mungu awabariki pastor, Mungu awabariki. Vijana, iko vijana moja tulisoma na yeye standard 5. Simama usalamie watu. Saluti abantu vijana. Hii kijana tulisoma na yeye tukiwa standard 5 turua primary. Mungu awabariki sana. Okay. Nataka kuanza hivi. Iko wazee nitapatia nafasi kidogo. Wakuje waseme neno fupi. Yaani very brief. Chango iendelee. Leo tutakuwa very brief. Nashukuru sana. Shule iko hapa vile umekuja hapa. Muko na huyo ndio expert ya maneno ya shule rafiki yangu. Nataka kuanzia mzee Nyang'acha. Mzee Nyang'acha, this mzee alikuwa Minister of Agriculture, but they have done a good job. Kara akiro mwako chinko bya bagaka bamba konyete school we. Mzee karibu. Mzee karibu. Asante. Tigaje igoroga na lyakorolekana na lyo tronyone go biga begetengia. Mwakirango chingo byeso ko begego bya. Asante. Mheshimiwa MCA pastor na mamemba ba kampani na bakwani ya mole mwezi nago kiroko konende Charles chairman, it is a credit to you. Mkutano uyu no munene sana. Oletera abantu bantu ko Nairobi, ko America, ko Warali, wonsi no tora. Una Charles ya kwanire. Burangi twanye bangete. Abagandi mwali mwacha. Burangi otwasimegete chipesa mapema. Nabagaka bali babito. Abande bakube. Simoro bayibote pomo kotimono nije bono kipale. I am now 96. Charles yokorege tekiya oruka. Charles no montore very active. Asabana mosukwate no yomore very active. Ekanisa erinero nyagaje tetwetera abamugabo yode bamoyi barenga basadi bayenga kiyeyo. Igo tari koira nanse ekero nambwa keresimi igo nabora natebiri Benjamin Yana onyori bajo sarenda. Lakini yengenja Charles tago sarenda. Yengenjo ayikaso kusangiri kupuyo elinde akonya abana babara. Marolide gendo tokora abana batera iro muchumbi naende bakoriro magoko mpya munene mono kugwereka mu muchumbi gocha. Mwamanyira barayi oikabasi ekero mwasikira barayi abana babakonyeki eko ere miaka ya abana bakutisuni bitano rasa abana barayi bekenyoro igona atebe kakero mumura
kwata achagetembere beje Borangi yarenge sesade iko yarenge sesade lakini mheshimiwa thanks very much emere bogwa kale nonya koroje na ndroji iko ndroji Akirango mheshimiwa Jinkobi. Asante. naende boikatumwa kere ngambu ya muno naende ngambu ya muno ninga nalindi ndale gokorera asenge njaba kekara amange cyari shigogo tene ngokoja ojo koja gutene ko kubori kibezo obe okora kusaba kibezo munda ngenje ditobire aga kogera bese cyana amabato pete balia ngombo gote magocha dikie dikomo moto kurara kone ale moto kote kene umo kasra former kasra kwa mangisana ege tonda tebedek abana baitu koika babe kudetaya omwana kanga detaya iwo mochibunia omwana yo mochibunia unanchibunia te charison is very active no de pensura please right about para jari to para kapesi yao para sport kuja sende kuja sana nako krode Esa ulie miaka yaye na kinamo era chitaka chinyinge mwakirango Jinkobi. Kiagera nere isa abantu abakoro nere oro mukoro kabisaga abandi gakitukwana munwa takekeye memo mwaka asante nanda asante so ikaga yasago sini sana. Okay. Ben Nyangito my brother. Akangana kamoiga nande muna mugaka tebe kanisa eria matuka ya isire koera tubatangaze baadaye. Asante ndugu yangu Mheshimiwa Obiri na our MCA chairman the board abaiboli abageni baito bonzi nabakolimbye mule what is good barango ya mwenzi pi ya muno sana yetu nalo kwa na neki uno mugaka kwanire mheshimiwa iga igombo kole tijigo tivere kona arangerigu nyangata konta ibotambe nga chinga kichabo chiarire bono iga anye kenyoroge kogwa nintu turakiyeri ikina kyako na konte ekyagera nacha bono ekenyoro ekero getako yeriwa nekera abantu bakiramo igotoramo mwezimiwa to base aburangi ko batebire yes means what bono professor nyangi gante bimbeke suit koja ko roleka daiga tindo leka namuna pen ryoga nandi roleka namuna professor biande moroje ni suit nero biamono bono ko kwa namuna professor roje batewa professor ko tewa iga holdings ogo abana komenyama galenge nero lenge patron under the chairman Maera bakachaka dormitory bone gesio kiabeire ekero Daudi yani gomokoti holding muna naende nyanga cha layo manyete kiagara wono
basi mwezimiwa ekere mbura yata geto kutumana koba nona ari gina Charles ngote banga ki mwezimiwa na chaite ekiagera epara kwa troseri yalo tukatagura nengale lakini umuchanga toko manyaye umuchanga go igete igari ese kwa iko Charles igugu muchakira ari paka ryo kibeni mutanga takola tiki mbure ise gotwa gari teyo MCA wane kwanyiwe mangalayo arabwo tiraga epasi yeye netagete ebekirwo umuchanga amangana ndeiga aba ngakima badeba igo namenta ngaki go chande nande ne zutie yane igombulire ne nibo ya professor. Okay, asante ndugu yangu, asante. Mwakarango chipi. Asante. Chairman ngorenge nongo nyakulikora mangana yo ensemborongere. Nande lieta ngoro kun Charles bono Charles yoyo na role ene cheti kande yang oye chairman. Igona roko nyakulikera mangana onsi aga elie. Asante. Mwaka Benson Yonchiri. Mono yomo. Ababono mono yomo togendo muchango. Asante sana Bwana Charles. Mheshimiwa Sontirubiri Msione Papa Subrabu Mabagani Wesiko Ochiamani Banone na Sobi Borangiga Abairi Ekenyoro Abai bodi bali baba nabuzi besukuru ya Borangi akirenga bakabagaka batebinga Borangi kerego chaka mwana wa Charles kana ligetu turukwa kabaira no mwana ujate ana chakereta kana cha Borangi high school ya Borangi gachaka kona ali primary je korenta acha ke babu agacha babu nyakura sa school kapi kagenda akole gasi koeta na somi myake menge koira na ngabo mo chairman ali primary kerongo cha primary alingete school ye namba kwenye njira atana ye kanisa school ali jaye yale kali katobora ya chairman yesu ko abana bana na someti ase school ye ba professor ono na bondo jenga matunda na kolete gasi engia aende kubasabira nga abantu baitu kato kwaterane school ye ito MS amatunda nara iyabana jebona baje koronta gete ko kwa matunda aje kusabanga ki umwezimikwa ko kwakira ngambi yamono twakalete campaign y'emyaka ekwaite pakati paketani je kwakira ngambi yamono akonje sikwe pass one pass yina bera bete ko kwakira ase akokonya yamono mwezimikwa Mwakarango chinkovi. Asante muyamana sana. Asante mugaka. Okay, James Machukanga yale akwana munwa yomo. Sauli echinsa tafadhali tutagete chitage kaibere. Okay, tayo. Dibagelio tigato David Nyanjoka. Abana bali barueta ojikisi school alafu tumanya korana ngakiense kore kwere nego biana mbia begete mwakiranga chinko biasa ko beke go bia. Asante.
bako nyajaki kobe kwera lakini mne koera obo kilo mtamboro obutatu gocha kuba menta iga oikero gura ase bakoera no buraire ngo ndabara bono kwa obo maene kaera eye kaera tukanyora tokirete tukanyora epare kuri kwa obe ego pikuru nyama goto kamanya nga kwa torengere bwana kero yaera eme mbugambyo ya agateba iga burabye mete kuru kwende kurubara tokarabia medinga mwekangwa tukanyabana ebiragite bikoti bwana kurunya maji epare yekare mwega ikaria ikagenda gukia tukamakonya umuchango goja okorebwa okoika bigogo okogenda gukia moyo epare ni ya sentro yare iyo mwamnisie yare ngoba kona kingweta abo okay roro bwana tutagete karadia moyo omugambi gogoja ingane riorira de nga erami irwa tataba chikiro teisatu nga indiego chakobe na roto tagete ya kore ya mara sa kore ragao okay okay abantu nabo bakagambire igo ekera bagambire igo amangana akora gendoki okay totegerere bono naende totegererango totegerere ese abantu bamanyete innocent obiri ntorori oyo orega mutu erega tebiwe egento gakoigwa I knew him long time ago and he's a good man, a gentleman and a man who listens. Esa uli iga statement ya ruru yani onyebeke kiara ne signature na intungo nyago etamato emagagi nyoni daktari arenge moyo anga erami akorendo yabekiru ayoto otobogorie goti yao ime otobogorie goti yao ime arafu nasho ni oto okwaninga ne monkorerawo ingane limo tu korerawe ngende gente ngao ono ntagete kwa ndege ngao karatasi yana ya gulu kuchigali epi yana kayana kuchi impate epi yana reganga biamono sana asali baga Mr. Charles litangani ontagete koira ne lianga biamono ase abaroberere baroberere yomoroberere yoga bwe school and in particular mwana minto Charles Onkwani ekeren korigere Charles Onkwani igonko morra muno mondo to bwenta ko beke sigire chabe spokesman ya Borangi usibona kama wateba balenga mo wanja manganayo mukya mako ndole ekiagera nga kinerego ika to wosinyunga ngakitoko ikera no mo chumbe lakini umoroje Charles kesenge njale chairman yote school ne school ne community Charles tai senyora to terenere tokana mheshimiwa jenkuru kanisa ngo kwa tu ana kapasita ya spare yani go kutumia ro siri na nje kanisa nikabwate kambi tegeteje kwa ndio stage kona kara kwa stage tikabwate chema mo gwacha ato chema ato ekerege nto mheshimiwa na nje to tumie yega kara tukabwate kambi lakini tabangoraiga mheshimiwa mangara ina maya sana ikiagara dias mune is a dias that is never been put here in our place ikomono twaranga tusa kwa korere kambiga igente genge rusikuga tonyo ole chiema na chisira to bole chioka chiema tira abai ko pinchisa neti echina boko chikoro mheshimiwa elinde to korere kambi itoga mo wanja boigo gendo kenda to wakranga kamano asa abantu ba Borangi mbago anjete na eno banjete na ende gento to hotebia listen people are positive. Okay, asante. Mheshimiwa, with your authority and powers, can I request you quietly a township? With your authority and powers, township tabadali haraka ya animal by Yesu. The last choir.
keriga ana bonkora ateba nkunda abantu bakwimburungania monyete area yiga kunere iga tuotora abantu barenagi abamo na ende kora ekere moko doye mabaga manyanga abantu ababonsi na abamo omoitanga oitangari kemoko rwa mabaga manyanga abantu bali maate isa bali kwende poingo tukia mwana bali maate yonsoti moko singerera iga bakatwara ngambobe twata kwirana igo bonombuya takitya totebenga bona muna tuaruga ekanisa eri muna yabaga ekanisa eri muna loroga nere yatubyara ebyarete chikanisa nane kuruga igo kende kyonsi togotebikuga atomanyete ng'a tukobwatera igo chinde atebe mbuya mono mwesimigwa mbuya mono esogocha bono tiga tobwaterane kere egento twakora esobwa omiso to esa uri aro omwenge munanje nakinamurangeri mwakerango chinkobi asante nyasabaseni charisi omunwa oyo matabadari arafu kuruga ago bono tokorere gawe kiara bantu bonsi mbagokwana bantu bonsi mbagokwana chi matabadari asante na abantu bonsi abande baraberi organized lakini tutageti bono nkwana oyo mito Charles yemona ase kuyiri baga nabona engo sabanga malietali tomanya nembalenga tole aseke ndoleke twaumberana twakwanira mangana Yesu kuyaita twamanya koere lya bakalisto tobenga ntokorangere tuikaranse na kukamangana Yesu kuyaita ngakegenderete bori na beko donashu na bande itatolgiri tuturangere nyelinde tuikaranse nima etongo mwesimigwa obi nomo koliegati koba nomo koliegati Charles Diamond asama tukama ke waso ende paraga ambire nae I like you obo gambi na ndoge endere iga esukunda bekenda sa kwa chachu sikwarangi kwa kena na so ya bana aja kona alira mali lakini ile nyatango koraru kwanja asegi kujya rero amangana ali na bana tuwara basuketa sedo ebirasimbe elinde basiba bagachekwe elinde banyora asari comfortable asibako asibako no tole naye magega ya Charles for the years you get man. Thank you makira ngo chinkobi okay omweshimiwa Innocent Man tagetego kona chira mangana agago lakini let me give a statement una omwana oborangiga eskuru eye kulingana na standard ya borangi the buildings are not there katote beseken esa abantu basometega kuruga borangi lakini building ye chirocho nchigo buruta abana bakora gendoki bachorro tiga new plans chiro chibe made chinyomba chiro siwe eskuru ye gorovengiya because of the land you will advise them and they will agree actually that is how this school will improve MCA
ndu witare esukuru eye na isena ne chinde na ichira bwaterana na ikuru rogoro arabu abantu bache gutuka bagocha koba ese area yakara bagaka baruro na intu aruroro esukuru eye ndire yagwete igatigara abana barenga abana batano gose babere batigarete abana batano ekere kanisa eria agaje tu chibesa chikarugari ese kanisa chikaja gokonyaga igacha gukokera kuruorekera abana batebeti kubasome busa busa bono nabo yabete kabire iyo that's why school ya survive it njege ntonare ku request ya omweshimiwa a chairman yes school is a very capable man, a man who has vision. That is why aba muranya ore bande mba yoga they are with him aba US aba Nairobi na abande bonsi kuweta they are with us here igwege ntunyana ku request mheshimiwa support us such that the school improves. Finally esukuru tekoba sukuru nyasa atakotigendo ata hiyo. That's why mheshimiwa I'm giving a statement about that church uno mwaka nyangacha teba kanisa munatoko agachaga echie kanisa njiri kobora oyo goteba chibore aine tabu yao omotie nyokane next year omweshimiwa Innocent Ubiri, I know you love God. We want to build a modern church kiare nero yebutika na jonsiga mwaka chinko biko sana abo mogen kanisa eri chikanisa chionsi bito bwaterane tonyebeke modern church such that abantu bache gotebana ngaki kanisa nero yeburita abantu aba ikaibora bake skuru igonje kina kinare goteba kokora ngotebana my brother chairman go ahead, don't fear. Joshua was told not to fear. A principle no kwamonya odrega. Work with him, eskuru improve. Omaka nyangacha, otara gotapi. Kanisa elia gaju. Echenju. Ba professor ntua kwa nabarabu na bande kujiana kujiga. You got there with us. Aba chief, we are very happy the way you are working. Nyasaba seni. Babagai no monyore at the right time. Bono nkurangelia a principle etoya brief. Na principle to request. Again to kera make skuru eye. Abana baichul performance. Performance ya kobaigoro na intu ototeb nangaki tuagachere esa abana bakobera. That one we will do it. Akerange principle chinkobi ache akwane mangana berata to arafu turangelia chairman. Akerange principle chinkobi oyo nero kolenda abana baino oyo nero kubabwaterera principle karibu asante.
wangemaliza hii mambo yote bana 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 kilikuwa na yeye kwa kujanda ngobere ne mwanya wali ro oyole the member of parliament kesi tuamoire enyimbo arusi abantu abonse bona tarusi tiore bona ncheko tabega very fast bona member of parliament nanje nona akinireta ansi bagatebi no tu akinireta ikadise kabiare eria sina kitu bona nje nali kukubuli ga bwana member of parliament ukonya turasa lakini ukonya kubwatisi bona ngo ukonya number 1 make it school way every pilot kera sukuta tro jinja betali elipier negende yona majenga yako na kukwanu mheshimiwa yongeria akorete bintu birialia nini usie bintu bira bebiose biriko kora will ekera matuko gwacheta ogocha nanje ngwanga chibesa nyoera alia nabe kabegete etororo abana basoiro bono lende eskuru yero tikatoye kole omwalimu oyo kwalente ta. This is a blessing. Nga abana 100 akonde mbona bwata abana 500. This is a blessing. Omweshimiwa obiri naye bonto ko support nayora bona mnatoka ntoko ko support iga amangana ibako na kukubuli ebasi ekwa abaire na nyasaye okonyire aya babekere pali ibako na gusaba epara bona nkieta kete pali ensinini okogenda otebera osiwe ayande nale tutagotebia ngoje gokomonyerera ikiarekera umuntu nara lakini unyolere no mheshimiwa na nje ninje chama ni board eskuru gurukebigogo which has some challenges na komonyerera kaki goko na gokora manganande nale ko yakwana nero nyonyore so bogambi bwao gose bano bena ata abaminti finally mheshimiwa obiri na kingo kora kibako na gokwana igoro chipara nje kire chama nane ngona gokubwati epara elie korwa nyamache ekogenda bwo utundo suguta era nkwale ko yerekere nero ibeke gento kete iganya sago seni mbiamono Mr. Tundo is a very good auditor. I know him. Thank you so much. Mr. Kinyanjui, our secretary Kupet. Kinyanjui. Kuja. Kuja uongee on behalf of Kupet. Mano. Mbiamone principal ya school. Oyo kwa nagoro kujare double Kinyanjui. Ndo muraiwa bali mazeke mbiya Kupet. Ase county ya Kisii. Na nno nasometa kuri form 1 mpaka form 4 igo onyo muntu ro bwate historia skulu eye dali Charles oyoro mo chairman boni igo stali ombabo yora omuntu onyo ro bwate historia skulu eye buya ninja bono osobono gaki because abande emoko nyegwera koru fiusas nje bono ngo nyegwera korume because nona akoleki nona asomete omojumbo itobiri asengenjo number 1 njino musani osana ande nangene ligaki njino musani osana nona abantu amba mayeti nona asometa kana asometa ebidasi ebyalenge bine form 1 2 3 4 wona ale koboliga sengeje nezukuru yana njino musani o nkwanyoe pass wona mangana ibabo lyonsiga wona ta kora ibona timula batebire iko batebire ayekora mangana ina batebire iko ndaga bateba iga number 1 nje endo mwalimu ngosomye skulu bune ngosomye also bo nkoba omu MCA na Ikuru secondary nima etenga na Ikuru status chia yaboniga tekolenganiye na Ikuru nere igorake talibo na bere igo lakini nale goteba iga number 1 kale sukuru yaro kana ngango were pastor no aralia nabagambi no bara ninje nale ngoyomo nale kolera mono nye sukuru eye netegere koleki ekonyu nyasaye otwanjeire
twanyole principal nya boro kumesto mbaba principal yera yakabire turwa lituro yakabire sukuru ene kati twalinge sukuru so no muntu myamwanya olete n'abalimu baye n'abaraliga igo esukuru eye moko mu support nanda abantu abo rangini mama yedinje buya onda inta maitinza n'abali karanstiga abantu aba ekeroro muya abako mu support Charles Tornara aliye mwako musana so I have a colleagues I know they will support you with your teachers no moja mani mwaleta bono no moja mani oro chale obwata marama nne so mbaka wanye sukuru ye egendo kende abayibuli serikali ne bwata free secondary education lakini mo ancha ose mo expect ngo kama mabere eng'ombe utariko bunyansi abalimu abara banyuma tata bana bayino bayete bakaruru gasingiya inurenda abalimu na basa bajiba chine chitayo pyoro nganchiyo nubae bainu abana bayino abakora buya wano liolio ngai mutaba bali bajo nyajiba zakuru basa sokole gazo nokolagira kuru bae chibesa echibaba sabira abana bakaleti abana bayete ekyomo elio abantu baito batebiringe mujumbe pale nga tomoro mu waikansa the first remedy njana ngoteba omujumbe ayege ndokora number 1 uno jogoliye la mi bateba ayaba kala abikero moro muguru wasu watigirite gaho Charles otimboke bakali okibeni kirege ndege tangani omoro muguru wasu watigirita bakali okibeni abantu baito banya gweta kokali konyigoliye la mi iyo asega yatigarete so ntigara ngabugo mbatebi mwanyago sabali sukuru ye esukuru ye nkobere nene abanafunzi next year ngo bali 800 next year ngo bali form 1 ga next year 200 makonya wazo 300 bwana yeye mwadi 200 next year 400 makonya form 1 otherwise I want to wish you well moko na mwande bya na musabali ne balimu aba serikali yetu wanyeti buya yaka to musara na yato nacha na ndi yandira konacha wando ubiri mutaka toliga gaginya saa chairman ito South Mesto Cheng na wogoja wochaiga onkwandani iga okwana principal iga because ni maite ni bagana boldaji ko kongo jimutu asa byamanya saa baseni. Thank you Mr. Kinyanjui lakini nyumandra agenda asinge jabali abanyole mini ya 7.5 njo madro mwalimu nyumandaji ko jibya jimo chango ngola batwangana chili booster toiga baje banywere chai bedali bawaki baje banywere chai ga maje ko jibaje muchango le takali tuigira zo muchango byamona nya saba seni mwalimu olio welfare ko jamwa chibaze cyo nya saba seni. Thank you Mr. Kinyanjui. Mr. Chairman nilikuwa nakungojea kuja hata kama hujakaa isawa kesha chairman Nyamaje sub county Mr. Bernardo Jeng ambaye tulikuwa na yeye, wacha ueleze historia kidogo. Actually niongee. Karibu bwana chairman, karibu. Naona mko na nyambo. Wow, mheshimiwa wetu Honorable Innocent Obiri pamoja na wageni ambao wamealikwa wote, walimu, wanafunzi, wazazi wa Borangi SDA. Amujambo? Emwaro sile amujambo? Sijaona muki amujambo? Asanteni sana. Nimefurahi kufika hapa siku ya leo. Mimi naitwa Ochieng Montoki. Omogere. Wengine nasema omoruro oche. Wengine nasema oyo mate, oyo. Wengine nasema oyo maambia, oyo maambia. Anafanya vitu asubuhi alafu anachoka, si ndio? Sasa mimi nimechoka. I am so happy to be here. Huyu mzee ambaye anasimama hapa ninamuita baba yangu. Huyu ndiye amenilea mheshimiwa, huyu ndiye amenilea kikazi.
Huyu ndio mzee niliajiriwa chini yake, nikafanya chini yake miaka 11 na amenilea, na saa hizi mimi ni chairman yake na ananiheshimu. Sio ni vizuri jamani? Kama alinilea na mimi saa hizi anafanya tunafanya na yeye na ananiheshimu kabisa. I really respect this man. And mheshimiwa, I'm very sure that this man has come here. We are going to see a lot of performance from this school because I know this man. This man is capable. This man is? There's no question about that. Ile kazi yote mimi nafanya nimesoma kwa huyu. He has been my principal agankinia mpaka nikakuwa deputy yake mpaka saizi niko vile nilivyo. Kwa hivyo Mr. Mbaba, I know you have come to Borangi SDA. This is a great school with great potential and I know you are going to do much. I know you are going to do much. Huyu mzee alianzisha shule inaitwa St. Thomas Turwa in the year 2001. That school was nothing. Lakini by the year 2006, that was one of the best schools. Kinyanjui unaelewa hiyo? That was one of the best schools in this place. Huyu ndio mzee alikuwa alianzisha. So I am very confident, mheshimiwa, that you have the right person for this job. I am very sure that with this support that you are going to give him, I am very sure that you are going to succeed. Borangi people, I know you have the right person. I can confidently tell you. Otherwise, nimekuja hapa sijui mahali mmefikia, sitaongea mingi. But nimekuja, nimefurahi kukaa hapa, nimekuja kushirikiana na nyinyi. Thank you so much. Asante, asante. Mr. Nyambo, nimekuona. Hapana, this is Sostena. Sostena, just stand. Sostena, I'm sorry. Sostena is one of our teachers at Rigena High School. Mimi ni principal wa Rigena High School. Huyu ni mwalimu wangu. Just come and greet them. Kuja salimia mheshimiwa. You know it's a very rare opportunity. Ukitembea na mimi ndio unapata hiyo opportunity peke yake. Salimia mheshimiwa. Mwambie mheshimiwa na kwa niliko. Mheshimiwa na kwa niliko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sostena Ntabo. Nimekuja na principal wangu Mr. Cheng. Lakini pia tulifanya kazi na yeye, alikuwa our deputy in St. Thomas Turwa, Mr. Mbaba akiwa our principal. I'm so much honored, member of parliament and all the dignitaries including Kupet represented by Kinyanchui na tuko pamoja. God bless you. Kinyanchui ni ngoroche. Ngwani ga Kinyanchui. Thank you. Okay, thank you mheshimiwa. Let me go to the point. Mr. Cheng vile amekueleza. Ochieng tulifanya kazi na yeye. I employed him in 2001 as a classroom teacher. He rose up to become my debut. Finally, he went to submit as a debut from my school, St. Thomas Turwa. So, from Sameta, he went as a principal to Rigena. That's where he is. And during that time, that's when we brought St. Thomas Turwa to be #1 in Nyamache district. 2010, 2011, we were the reading in Nyamache, and we used to be in school by 5 every day. Thank you so much. Mheshimiwa, let me read my brief speech. I will be very short. Borangi SDA Secondary School is a school in Nyamache sub-county. It started in 1982 with an enrollment of 48 students. And today, our school has a population of 450 students. Welcome to Borangi Secondary School as a center of excellency. All guests feel free and most welcome to this big day. Our chief guest, Honorable Innocent Obiri, be at home, feel at home. Many thanks to you again for giving this school a school bus which serves the community and everybody around. The community is very, very proud of what you did, the students, by donating the school bus, which we are proud of. Thank you so much. Again, despite the school having this kind of operation, we are having several challenges, especially I think you have seen through the dorms. They are congested, you have seen. We request you, at least, I know you will give your support. Thank you so much for that support which you said that you will give. So, Mheshimiwa, we cannot forget to thank you so much as, on behalf of the BOM, teachers, students. More so, as you go back to Nairobi,
please, we make a very humble request to our CS, for education, Mr. Machogu. First, we appreciate you. Thank you so much. Again, we request you, we need teachers seriously, because the leader we get here, we have so many BOM teachers. Please request him. We have even those ones who have trained and are here. You can take their details and tell it. I know tumeshimiwa atakupea barua waendelee na kazi hapa. That's our humble request. Thank you so much. Feel welcome again. Kwa sababu ya masaa, I now welcome the chairman to welcome mheshimiwa na wageni walioko ili ya kwamba waanze mchango. Chairman Charles. Okay, ndugu yangu, allow you recognize those guests who are here and then we start the arambe. Hebu tupigie chairman makofi. Twakere chairman jinkobi na liye enzera bebia. Asante chairman, Mungu akubariki sana. Honorable Member of Parliament, Mheshimiwa Innocent Obiri, Honorable MCA Naftali Nkoba, Kesha Chairman Stonyango, Kupet Rep, Representative Kinyanjui, our district pastor, distinguished guests, invited guests today, parents, students, ladies and gentlemen, abakwanira mbuyamole mwenzi, abantu baminto mbuyamole, naende mbuyamole, our chief, Beatrice and assistant chief, Rose, wote ninawasalimia. Niko na furaha tele siku ya leo, sababu ya siku hii. Ni siku ambayo tumeingoja sana. Kwanza namshukuru mheshimiwa kwa kukubali kuwa guest of honor siku ya leo. Nigona ligetyo mheshimiwa kabisa. Bono mchanga nkubole. Naende ingo wake rambu ya mono abageni bonsi baito bali guests abantu bali in absentia ntobwate onabashem Nyangito America, Peter Miencha America abuna bageni baito ntobwate Harrison Koroso Moseti kuru America no mugeni Wesco na already presented konzi en mucha for accepting to be a guest. Ntobwate Peso Oyaro is a guest today. We thank him. I also want to thank Pastor David. Timothy Pastor will say, na bwene toko. For accepting to be part today. Amange ko garamanga kwa mwalimu kwande. Okay, school. Now mheshimiwa orole the need of the school. And I don't want to speak in school here with. I want to speak today the way forward. The school is in the very best position forward. When I came in 1 year ago, this school with the students. We were going through the center because we didn't have enough students to register for the center. From phone to Abuatebana.
of the school. Hii shule unaona ilikuwa na watoto 100. Sasa ni 400. We've gone round, Mheshimiwa umeona the dormitories are one thing, we don't have enough dorms. We need a dormitories to be built before January. We don't have a RAB. Hii shule we need to do that. Because of the numbers. Igonga abana bagoja form 1 intobwa tia stoja kubabeka. Na ane nimeta bagoja site. Kwa hivyo mahitaji ya shule ndio hayo mengi na hatuwezi kuyafanya yote. Ndiposa nikakubaliana na mheshimiwa tukuje leo hii tufanye at least tukimanage the dormitories. I'll be very happy. Saiti mno niliongea na waziri wa education. Pia akakuwa wa msaada zaidi. Amekubali anatuchengea laboratory. Mnasemaje? Na nitawaambia. Kwa hivyo tuko na RAP na mheshimiwa atamaliza tumalize dorms. Halafu mambo ya classes hiyo tutafuata. Si ndio? As we are doing the RAP and the dormitories, tutaona vile expand the classrooms. Then next year, God willing, tutakuja tuangalie mambo ya administration block. Walimu hawana mahali wanakaa. The teachers don't have an administration block. Kinyanjui. They don't have. The staff room we converted it into a class, into a class. Sasa hawana. So we are thinking about that. Munaona hata shule yangu haina gate. We need to do. Kazi ni mingi hapa. Lakini nimefurahi kwa sababu tumekuja hapa zote, we will make the first step. Kwa hivyo sitaki kuongea mengi sababu mheshimiwa nishampitisha ameona haya yote. Wacha tu nichukue nafasi kwanza just to recognize a few of the many guests that who have come. We have our chief officer, Kisii County, Dr. Isaiah Miencha, na ale giga. Kona omwana onka o accept gotokoba na intu. Isaiah, koko mnyokosa rutia abantu nga kyokora. Inchubono. Eta KM. Na ande tuaja na ande Madam Mercy, Omo advocate, or Nairobi this morning. Mercy, you can even stand, you guys. You may not speak that, but please come forward. Karibu. And then to what Omwana mna Chofre yonge. Onditi. Chofre have just come from Nairobi. Please, just stand. That Kolkana Sabalvan Nairobi. On your call Nairobi, can you stand up, please? Because that's a great honor. Omontor Nairobi, please come forward. In Torgo Kwana, but I just want you to see in Abamba Liba Tebanga, we have to come. Nima Itembaro Abanga wants very Nairobi. They are represented, they have sent a donation and we appreciate. But this one went an extra mile to say lazima to drive mpaka Kisii, si ndio? Hiyo ni muhimu. Wapi ule mko wangu? Pia hata yeye alikuja. Nisimsahau. These ones are the few who came. Kakiti ya Baba Kwani. On behalf of Baba Liba wants very Nairobi. Mercy, just a word. Mheshimiwa Innocent Obiri na abalimu b'eskuru ya Borangi n'abageni abaheshimiwa bose b'Mulegaiga n'abana b'eskuru n'abayibori n'abaminto n'abakwandirimbi ya muri mwezi nkoro kumasi oigoro mienchage sicho narara lakini metemo nagokire kobana inugaiga no tolegaiga iga no natebi gunonka igo no tore kwagacha skuru yamo twachire gusira omwana ominto Charles Mbiamono. Mheshimiwa, karibu sana. Abayiboli baito Mbiamono mwenzi. Amalieta nkoro ku Eunice Tariki nje no mwana Borangi. Abantu baminto Mbiamole imeta bande mbomanyeti mwaro mumroyo murabu etabuchano yongo. Lakini moise ko shigelia nge myaka 5 yetriga umuga kanaro siretole kuru ku Samuel Nyanchoka nabali ngo murabu nanje igone era tubweka ine nje ngoro ku Geoffrey Ondonga Onditi lakini mono ase kusiye letari manyekane mono no Onditi nkande tumwando ku Ondonga. Mheshimiwa
Obiria no musani one. No maita no musani ngombe na tolekere ngaki. So I'm happy to receive you home. Asenye ntonto tageta magendero. Butambe na bongo gwakire simina ko bori epareri eto ya Borangi ya nyamache Borangi. Enko gendo na kwa makere ngaki utagotoroseri. Lakini ntuta tonya upgrade yake tena kobanga nengaki ya matobe kerenje sana ibore tu na bondo che pare yereyo. Tusikonya kore lami eturagoke. Esenye ntonto tageta magendero because let us upgrade development. Lakini ndege ntu yatoleta mono lero na magendero yeskuri eto ya Borangi kogera investment rakora se asa abana baito kende yonsi orakore the most important investment na masomo na inchebu na Joffrey na bonte geten support yeskuri eto ya Borangi kera abana ba minto no basomete ga nonje tena asomete ga je na asomete nyama wa boys lakini rende ase abana ba minto bonse no basomete ga uncle I support you again to kwa boli mheshimiwa Obiri uncle David Kibwage that is my uncle mbiya mono sana. Mheshimiwa Innocent Obiri, Mheshimiwa abantu banka batata mama babo inde wano ganje. Mheshimiwa, you really done so much. As for na yiten kabugari ndengari ndego chinkagari na Ariok, what kena dede kene. Abange chiparanchi kendereire nandi maitinga mbwango twaira ne tswa tobisi. A lot is going to be done. So let's give it the time. Beyond simbi koreke mbiamono. Thank you very much. Thank you very much. Oyega lakini ngote my wife oyega mwankione tosmine ngaba kwali laki. Mheshimiwa Innocent Obiri, area MCA, principal of the school, chairman of the school, abagori bonse na abana na bageni bonse beri tukoria rero na bakwani mbya muri mwensi mugoko manira siri tukoria rero nimefurahi sana maana school weye we must support it to support kiagera aiga no emesingi ya itekorwa abana baito ko bago kina wakaenda isiko ni furaha. Anybody who is supporting education inere rafiki yake nyoro taribo titukoria rero morete trichons tire meguko tochirwe egere skuru ere koreki etenene bya mono. Thank you very much. Now I have one of the guests session ndio we got kwani tu etc. Hello? Kwanangu kwani anga bantu? Asante sana chairman, Mheshimiwa Honorable Obiri MCA abageni mwa sekuru ya Borangi abayibuli students n'abaminto mwensi ga Borangi n'abakwanira mbuye muri mwensi abo abantu ba America diaspora. We thank you, Mr. Honorable Obiri Ochaso, also vacation here. It's very important that what you have shown to the community is really acknowledgeable. Yango tochepu abana baito students mnabako go through the school. I'm sure they will achieve something. We went through the same place Borangi abo. Leto ga kale mumbu gaiga amasomo na arakogera kwanyori gento watabulia. I want to stressing abana bekomokia. The principal work hard and your teaching staff. Once you get a certificate, you will always get something. The church and the representatives of the conference support this school where you are to be a center of excellence. We are giving every support we can. I'm 100% sure you have seen what we have been doing, especially we came together. We make sure they don't have to travel with is water there. Now,
Now we need more infrastructure, laboratory, Sidom, a place which is very environmental learning. We continue asking you to support this community, Mheshimiwa, and anything that you require. We'll do that, and we're willing to continue supporting the community. Thank you. Thank you. I miss you. I'll be there again. We'll continue working together. Thank you. A place of where we have seen Borabu come throughout the community of Borabu. Thank you. Thank you very much. It's important. I know even Alson wanted to speak, but he traveled to Miami online. My brother Peter got a man. Professor Maniga was also. In New Jersey. I'm so excited. Na bange abana baita bonsi very outside Nairobi. Bonsi, they have really put their effort into this. So thank you, Chief. Ndoje togotume. Ntara nko ko tigo mugambi atokwani irindekani kenyoki abangira ng'aimore ole no mogoko seka ng'ora igo mbuya mono ndatebe ng'a rituko ria rero riaikeranire bari bareganetie rituko eriga ria rero nkobairanire ng'a mbuya mono na bari mwacha gotosange siga iga we appreciate your being esto ikaransa rietu kurja nem kwatik second 7 aya mane kenya ko yumba ne anta to jom gwasi ko kusmiti ngwa nge pass Borangi biya mano one of my second school Mheshimiwa mtoto wako rabia Borangi anendimenta utsala mangana ndo Mheshimiwa tatu inyangacha no tari obisi ya dio ito nuobwa teraria twakatiru obisi ya dio Mucho to inyora sigente kiti ego
utubwatesi utwagachira obisi ari adi intusari ange maria eri adio bijaman bakachira kibaba tenerigo muna ikire kana ba mungia skuru bacha mlichungia watoto warudi salama abana ambache bairane emejande koreki eto nabia hata waisasa niwa miyamano chairman yishana watoto Motenga kile board of management abantu ebitana abalimu ama no mu administration mu headmaster yigwe primary ngayale tenabo tegeta mu teacher we bono tabadali tete ni mote ninga abantu babarole mo kolega morole board yes school na abalimu elinde bono next wango mwacha bwango abalimu ngayo primary mo miss yes ordinary omwalimu primary biga mbia mono abaiga na boma board of management saruti gagaki asingi njo chisa kangana mwakwana lakini tabatali asante haya turudi tukae nimeshukuru abane bayo batayo bari amuna Kennedy auka nero tena Jao kile mtu kia beyond no yamono sana na anda abantu baitu bana Lawrence Samson ya Kennedy na bange na very good bon na bange tingonya kwa na bonsi munga very gaki but thank you very much tianda angeli omo MCA erinde arete mheshimiwa tuchanga tukolitiza jachira Bienvenido chairman abantu baminto baburangi barenga bari no maboko iwanko mungi kiagara singa kichaminyokire elindo mheshimiwa ito mo bunge obubas constituency aiche atosangeli chibesa mwanjira boigo number 1
ntagete gushukuru mo chairman abwe skuru ye the principal, the staff, the parents, the community around, and the students for the exemplary performance yo mwako lia oeta bakirango chinko bimwenzi pe mwara matoke amaya ekera abana bagoeta matemu every year oyino romogo koito intubuna abayiboli intubuna abarai ekiagera a community educated enda mwamu tekole tigento kieke teyo a community educated aguno amagendera kole tigento kieke ale bono nchinan antagento bwaterane tokini chisemi ase ward yeto yanyacheki na mubas constituency mheshimiwa Innocent Ubiri muwancha barai tubwate ndokore meremo recently ekero jibasari chacha chi county na aruete jibasari equally kere sublocation abana mbanyorete jibasari eskuru ya Borangi abana bari bonse ba apply te jibasari mbanyorete ntoiwana ine na ande kere go next year jibasari chinde ocha we shall give amangana ye chipara mwakwana tubwaterane already the first phase chipara chigendete koros about 25 kilometers you first phase second phase ngochere we are also doing about 25 kilometers ya maraming ye chipara no mochivo of so finance no araiga chipara chito chi ward ya nyacheki chibe number 1 ekero chikoroswa na boy gento kyomo ari tete ko teme singencha machare school ya Borangi SDA secondary school solution ya mache asijitangi chiringo cha korwa this financial year ninche mbale tere tanki ya mo ya 10,000 liters epare rie goche school aiga tuomonyera no mheshimiwa Ubiri tuakorire ngakio cha kora gento keke egocha korosu the second phase ye chipara chi county Borangi sublocation will get 5 kilometers do you wanna in the second phase ye gocha kocha Borangi sublocation kera sublocation Rio Moro sublocation amonebio sublocation to iwana ine the first phase abachibu no barega where I have done maraming para about 25 kilometers 6 kilometers went to Isana sublocation 5 kilometers 5.5 went to Sugubo sublocation and 5.1 kilometers went to Rio Sugo sublocation. You guys say budget yenye itwa itetia say county you will see more roads chigo koruse itaiga tuanjira ndeboiga ya tokole meremo amo tubwaterane tokinie saku sawa sawa abarimu baito mokole gasingia na tunawashukuru kwa ile kazi nzuri mnafanya asaba gani bari mutamanyeti nje Naftali onkoba nincho mwa MCA we ward ya iga ya Nyacheki muskemi eja chief of Satenang you are the son of soil iga as a county oyo no monto moneko ruga iga mwakirango chinkobi I want this community ego support nayo goikero mantara ikero mugabana abamba bwate issues cyabonsa bagoikera goikero or sort out some of the problems na nje kingo na gosoti chirichinde cya kiserikali moko mwakera chinkobi na kwata governor nara we antora iga I think you have something to say na ukwa na kende kena watawe ngaki tumo support nigo twarwana esegete nene iga tugatuka story wono iga ibati yatura mo support tugwana netiga butwe sminto mheshimiwa gutuma support na tubwatu no mheshimiwa wetu ndio bana mheshimiwa kina thank you very much umugavana wetu county yaito ya Kisinara we angantura iga na moteti gorio muchango yo lakini naona rengo mukutana asegete nko muikera egeturukia engeka iga bwana chairman tagete toa kechingo bichingia to karibisha mjumbe oito Innocent Ubiri mumanyi mole tayari rosi yango kabisa 1 2 3 tatu bado jirai sana Omae se motamo a tichingo bichingia abako ira nichiwe esa chinde gochie mulimi
Kelele na shangwe kwa mheshimiwa. Ambiamono. Ambiamono. Abantu b'aminto b'Aborangi. Abageni bonsi mwakiriga. Abalimu tumsifu Yesu Kristo. Buyamore. Buyamore. Abate bangagize cyaelire. Abageni nkogenda bale. Nje kerongo cha Borangi tini hari. Nje mbuyandi jinkandi. Abande chiza chira elele bagende jinsa njiwa koraki. Bokongira tinkorara. Kolende abageni mbara. Bali bale wote bunga chiza chabaire tali nje. Amina. Abageni gaki. Antu amitumbiye mono sana. Igonde no mogoko gocha iga. Bobasi seito Borangi seito ese gesongo togo te banga I feel at home. Igonde no mogoko umwana uminto chairman we board aga jobs yane na itanchigete akanyo omonto ndezi ande nyangito nuko ngobuli nyangito kyoyo nyangito na bange gaute biko nyanere tukanywe cyaye tukagamba igo nyone gazi nale gokorankeba tukabanga function ye egento nkere ntaite mbatebye kemo iga mbobasi boitangare ali se itumbo itangare tingo kuona boitangare yonzi lakini ntaite nkuana iga na iga ali gare. You know, asa iga igogete kare. Wono iga umubwata bamura bagwa kachisi mikorungumbu bago tomachibesa kurungumbu goche arambe. Onte bi ali gare ngarangiri abanga buna abukorungumbu akimba iyo. No maana gote mbayo does not mean zero. Lakini emineti ngonye baro baraboyo mogose babere. Ekenyero kia Borangi Kongo kina igogia kumete mune kenyora ase goitangare kia igogeta maiso kare mugasomia abantu igokia mwe kia igogete okoba ya masomo mwasome tumwarochare mugasomia abantu kare mugasomia baminto nche ona ale ko Borangi ekero na kinete ngacha kuumera na bamura baminto banga muna bagisangi bane babo Samson Mienja babo yo minto osire nyangito ana abande nali najete kumanya iga Kongo kina na amanyite ona ale koigwa. And I must commend abagaka ba Borangi mwarueto mongoso muya na mono ekanisa two things ekanisa of course ekabundisa abagaka bagaruo mongoso ase enyumba yaito nyonye na ase bobasi Borangi ne kenyoro kebwate oborabu kubwe binyore binge mos okoba mwaeteresa amasomo na kige kogera genda muri iliya sobora ibwane inkoa amasomo number 1 na monsabe parambuya na nita gite para na nita gite pale keseito lakini yonkoa amasomo number 1 ikiara na aragerete bo basie kaiguka ubo uri mo chairman uri no mogerate abo mururo chira kinara na maite kegusi almost every function I go an education function we meet there. I create time for education because education is everything. This community is successful
This community has got light because they embraced education at a very early age. So abaminto lero twachirega korigereria magendero ya skuru ye. Lakini ontagete mbatebie story ya skuru yiga enga kinjaika enga skuru ekagwa ekaira nanse bana mbalengo. In fact ekaronkolente basi yiga abapinzani bane igo batebete ngana kia koira ebasi skuru etabwati abana kirine ngateba ngam Borangi nkoire tigangire na rentete nkarende bakwanete mwegweta mangana iyo lakini mumaite ngo obiri mumaite kangire ko kolege ento nabana gwaka mangana kurwane kiza jabo kolege ki basaliti natebete Borangi nkoye bas and I brought it mangana ya kaira but bono nkini kia na kwana yo abana bakaira in fact skuru ye kaira bono inse yo mwaka esukuru ye tabwate bana bono iga igebwata abana igo na kera chairman na motebi chairman nkoru Nairobi utarangira alinjigo isaranza karangiro rantalia every room untali rikorwa ongira moino ongira baka chiwashroom chaba nyaroka ali abamura paka roro paka sobole muri bwakale bono emechanda bwate abana baichoire mbabwati ase bakorara mbabwati ase bagosomera ngesukuru konya etabwate bana pi bono baichoire nkai baruete momaite ase baruete momayete tinta ebyo ninche tatembatebi igo baruete asobora ayobuya monyi wete obaruete asobora ayobuya bantu baminto ekero mubwate chance yogochora a board yogochora a board abalimu nabo muratware very little control management yesukuru igere libuya abu ekyo na kigekogere skuru yakina. That is the difference between one school and another. Chisukuru chinyinge chiagule sababu abantu bachorije ko ruororo number 1 abande babo bagenda kuligi chibeza chisukuru na sukuru nchibwati beza so onje kwagenda kuligi skuru wakonyora bire bike gokoria akie skuru yekogwa. That is it. Number 2 kwanyoro mwalimu utabwati omongoso omwalimu oya oite skuru because talikobera skuru usaliko guide buya einega ndokia maana sana na mono ekero mubwate chance yogochora usine board ekanisa because ekanisa ne represented iga karo gochora board karo mogokoraki ligereri omonto ogocha ache korigerie skuru muna agent ase agokorere community tali asa kurus chibesa yongo kwana igo because njemuno mujumbe na tali chibesa chia CDF chisukuru chinyinge a lot of schools omwaka oria miaka 5 na bero na ile chisukuru chibesa more than 300 million se chisukuru abo basingima kwagenda kwanyole skuru ende igo kwa irete 1 million amaene no ligereria obo olinga nkia ngakia kaichia chiete toli korora because imba tumiete buya lakini gokogenda muino gabwe ensemo kwanyore skuru ende kwa irete chibesa milioni yemo kwebolinga nende oro mwalimu gamente te chinde inki oyoyomo igachieta akagora onye jyale ngeje chisimiti akagora chisimiti oyonde igagorito onye jyale chisimiti 10 akagora isano echinda akanyere chainere. So that is the difference between one teacher and another. And I want to tell you one good example. Umwalimu olion sort Madam Gladys Serena abande talibonsi barababe I am not blaming umusubati oyo nere dismiss ya rion sort iga na moire chibesa I think kabere go segatatu ekere board ya Aruna Nairobi gocha nkogenda bale ba sample chi project bakora sampling nga toirango mbago tara chionzi igo bale kobolinga umusubati uli on sort chibesa chimwa mwete echi aye aruse cyo muka kamente chinde mubuko na ere buye kabaruete comment muna akorete buya abande bale kogenda babulinga chibesa chi achiete
Omoswati kwa Mbuyamono, I wanted to surprise you today. The board gave that comment, and I'm very proud of you. And that is why muna na liete promise iga usiwa bagaka wana bangina ne community iga, I'm going to give you money once the boarding iga region sort. So abantu baminto ekero mubwate chance yogo choro burai in any capacity ligerelia egente gesongo zogoro integrity abantu abange bagenda basoburai and their interest ngakibakoros chibeza kurororo when in fact they are supposed to guide the school ekine abantu baminto igonta gete tita yukwana mangana mange amangana makego mbwate igonko bakira buya inu mune community ya Borangi na inde munawa basi inga mukange chance imyaka 5 nkagamba na inde muangaire imyaka 5 aina masikani ya manene na nje ngo batebiga tingo sali masikani haya na nje ngo cha kubukora masikani nyira ni ya masikani gate na bege usigerego na inde nje nyira ni ya masikani bakorere mune konyara tubwatira ni skuru cheito chibe number 1 tubwatira ne chipara tubwatira na kiregento torosi ipale yeiga I realizing I was the wenusu teraera na enechement we maramu ere paka umoiso igaharia onanyegale because liria renge nyerere nere go contribute asomo koire maramu wango no boterere bwabo bungekerere ngale nkobere betake meanwhile muna na batebeti nkoliginde chibeza chielami ubuna bo mahene koliginde konyora iga nimbatebi go se morole ekerona nyorire na apply uche ministry moroche serikali mbona yakoriro mwaka naende ntogenderete kurigia chiparane njire ibere isato cyabo basi chimberete chire priority asende epare ya Borangi epare igale matieri nyacheki those are my priority roads no nabo uri kurunya mache kuchia Borangi PAG and the like nechi para chire priority ni nchirigereti lakini igongo sabange serikali nenge chibesa ekero yangeire then I'll bring it here igasie koruga so abantu baminto timbu atia mangana mangirero na bakiribuya once again as a support mwangeire na inde iga kuna chire I listen to you na tegera imu akorire na inde muna mo kontebya na bongo koraigo ikiagera uburai no bwaino mangana ali mwabo lyonsi na nyaigure so tinta etikolia mangana mange igonta gete togende straight tokole arambe tokonye skuru yiga lakini egento kende kemo kolia gocha na inde tururi na kwa naria ekero nacha and chairman listen this very carefully kero nacha igona wa kiresi minago tebinga ntaracha goisaranza igonta gete ontali skuru mono nachira not once not twice severally lakini inana ko yetara buna najetara skuru yiga netakeire planning engiya birasi bya yembe bangiri buya na gento gete netakeire inga ibirasi bya skuru ya kolero planning chi facility jigo flow kurwe kerasi gochia segete kurukerasi gete gochikirasi gete wono ingenjo nyumba chiagajire nchikol plan iri buya igene gentore gwenete koligereria onyore to gokora eyuma etene area ane na bongo ko guide aita ko yekora ncho monyene gose koligia abantu bako yekora mbaga iti bayekore egere skuru ebe buya no nyene twaligereria garia igento kende inche asobora ibwane wabo basi and that is my policy tintageti toanse project toyetigere nchera na ende toanse yende ya toiwana ni na chairman ngachibeza togo changa iga abanyene chinko baye chine bamente atarasuka gochiande bantebya laboratory ero ya ruru chibeza ne ministry that is fine
lakini chiweza togochanga iga chitaraanza kende gionzi torakore do mitulirire nusu ekero twakorire tumanye gwanze project yende nya usobona naki ekiagera akuna acha totigerie nusu na ndo chigwanze yende andonsi asena anzire project bobasi tindi go kunende ntarakorerie nkoro ikiara eigo talirorio obutali butumisho buya bw'ichibeza so asa yamake igo nkuba boria chairman let's take leadership mataba genwane bara bako gendale egere to anse arambe Marion Chiri nayo gutuigorera ngai madam Marion Chiri yale twango nejiwe cia we mheshimiwa Elinda Chake jendi guluko tisikola omongi nambu yole ejiwe nyingu gwate nje bante winga ngai jombwate chisa ine geragita ayere nenge chisa ine ajize nene okay endega nechinge kiara ndege teguguli mesigo mingi sawa sawa ono abambu yamono umongi na Marion Chiri utoigorire arambe number 1 nebisio amo na shilingi 2000 mwakere chinko byangu mabu umongi noto bono nanje nalinda nyole bisibi kake nkomosiriza na shilingi 1000 thank you bono togende ase board of management ye school board of management board members mula tango ni mugoja next bwango senge jechinsa mngata bwango ntwakwanete tenena giga tenabu ngayaba na board bal isaka mngata bwango bungo mwalimu ke tenena giga ya bwango to togende bwango ngoliwa bwango abu teba kaumwe board of management kutsindikisa yes mogoje mwatene na monyi wete montegerete boli mambo amangana na rama ya mangana lenaki a board of management bali batenelete esukuru batali abalimu bachangire balendire shilingi 65,000 biamono sana na bondo jengo siriza bale shilingi 500 chairman elwemo board member 100 biamono sana karaka principal principal anapeana 1000 iko kwa M-Pesa tutakuhesabia shilingi 200 200 haraka mzina shilingi 500 amzina chairman asante sana 200 100 biamono sana board 200 100 na 100 omwaka gakoli present ye board member David 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 Toigoro ene board member kwa gamo amutuma njoo ono mwaka ngacha ndaragenda so igoro igonta gete kwane ase Dr. Wori Nyangacha ora America otomere shilingi 5,000 mwake wango chinkobi Oigoro board member egasiale parliament otomire 50,000 David for 50,000 thank you echicha wele 55,000 asante ne mwaka na 1,000 tiawele 56 sawa egasitingia ambia mono akero mwako ichinko byo kolega singia baminto thank you wajibe somwa mwaka mahera esimitire
Ngoja giga. Mwaka maera Saka ni mwako board member. Olo mwako wajibu sasa sisi. Wana. Thank you. Oh, Sakalia. Board of management. Yeah. Thank you. Ya kolire. Parents abaiboli wetera as a PA chair. Parents Association chair. PTA chair. PTA chair. Madam Violet Onero Alternate Parents Association. Igongo mbabata mangana ya bali. Abaiboli. Abaiboli. Good. Abaiboli PTA abaiboli obaruete 1207 207,000. Mnasemaje? Abai 500 ejiri ego kwandi PTA chair muswanyi yangerieta Violet ngosindigisale na siringi 500 bono igakubulia abaiboli bonse bibale iga nyakubwati yenga transport 100 200 500 yanelibu nchwa na mumo sindikiza abaiboli bono nchwa bali be skuru abaiboli be skuru ngomo sindikiza jua jeno abaiboli wazazi kama mpo abaiboli onya koro nchubwangu ai omwamotigaiga Igo. Mwiyo sila singa 50. Mweboli ogocha nchubwango tafadhali ababoli bali mogocha mocha sengi jo chinsa. Biamono. Abana ababoli bali abana babara se skuru na boroje bara soko support skuru. Biamono. Baiboli. Abeke nyoro kota mudi abamba dio mwana skuru. Thank you. Asante. Ane mbaru 207. Asante. Chiba chawa 207 bago sindikisa. Abaiboli abayemono. Asante. Biamono abaiboli. Next you are moving to the community. Elia kabere bona bakubwatia ne community ya Borangi. Bali bara abono iga community ya Borangi. Abaiboli ba Borangi community njungo bono ne chibeso. Bali mole mabu mwensi roberera ini. Nchuono. Intobwati chinsa igoto tete konda bwangu. Okay, bwango. Abaiboli bali bara rongo jwango. Biamono mwakaron. Ora koro kaisiko. Magembe. Nchubwango bantu boko tanye koko nchubwango tafadhali. Atenge jechinsa. Okoro kumagembe tumio shilingi 2000. Biamono. Mwaiwa. Umomoro para America kumagembe tumio shilingi 2000. Biamono mwaga kumagwa chiki. Bwango nyango wacha bwange singe jechinsa tafadhali. Etuta tukomu very fast. Kaibeza kukuona ni baadaye. Abaiboli 1000. Bwango sindikiza yebe sabu. Sindikiza 200. Biamono bwango. Biamono. Abaiboli. Pastor tima itiko sikanza njabwa tekende. Biamono mwaga. Church representative chonye mora aron chwango hoja. Aba viongozi wa kanisa. Church representative sinjugoja. Kikanza chito tana ine mora tomo jango ino. 5. Asante kabisa. Asante kabisa. Unyagite. Thank you. Biamono. Basi bali batomire. Onya go tomire intwango latongo mochango. Ondo wae tukibe sokoleta leta goja.
Kinyanjui. Aba kumaka kitu enda kwangu. Omwaka karibu sana. Okay, mwaka rejima sabato mchango mwanzo chagete. Ni mwaka mishaeli utoile 100. Vya mono. Abango salmole. Ngo salmole bono, korai karansa. Korai karansa ngo salmole. Aye Charles. Ngo salmole. Tutulie tufanye pamoja. Nchetingo kola minte birego. Abantu bagotegerera. Abantu gotegerera tukuru muchango. Kama uko hapa tulia. Kero nitakuwa nani baadaye. Waona ngo salmole. Mwaka to karansa. Aye mwaka unjiri. 50. Mwaka unjiri. Soko kola karansa. Ekwaya ya Borangi SDA Church. Mwewe salmole tu mwaka. Ekwaya ya Borangi SDA Church. Ya lentire shilingi 550. 2550 kwa ya Borangi. Ngoba. Bakiri. Thank you. So bono, we are going to the heavy to called the alumni. Mbia mono sana alumni bali basomete skuru e Borangi baskorire banyorire barua abandi ne byasara bakora nchwanga Borangi SDA alumni wose representative mbia mono sana Josephine, wife to Charles, shilingi chielfu rengechi 4,000 makofi. Asante sana Josephine. A sister ya Ekor ku Grace in law 10,000. Na kimoko motevia. Asante sana. A daughter ya Ekor Kumil Katongi 1,000. Ngakimoko motevia. Asante sana. Asante. Alumni bachangete kwetere WhatsApp 6,000 nochire mpesa. Umwalimu Kinyanjui owamentire shilingi 2,000 makofi. Thank you very much. Geoffrey Mokeri alumni shilingi 2,000 makofi. Ndio maana sana umwako yogo sindikisa shilingi 500. God bless you mwaka ngakiko kweli yetu. Only Ibrahim shilingi 500. Asante sana. This is my niece. Eunice Tariki Oromoiwa. Thank you. Mpesa irenga 3,000 na ando mentre 2,000 chonsi ya vele 5 kama kama tebia. Thank you very much. Isaka uko wapi? Divina Kebwage shilingi 500. Jessica Kebwage 1,000. Mpesa. Robert Kebwage ngayarere. Thank you matebi antu mwechi basabono hizi. Asante sana. Pia mwana sana. Madam Gladys, thank you for the job well done. Aseskuru ya omba kwa mheshimiwa na chako na seria center area. Wana yebwatu kubwatu goka. Madam Headmistress Rion Soti shilingi 3,000. Makofi. Madam Gladys 3,000. Ngana ende makwani ngambi ya mole. Moro chinga bangi na ntua machikwebu. Ni ntua baleri. We are the feeders of this school. Lakini bana ba machiko tueba. Aya we are together. Thank you so much. Thank you. Nowadays yabangi na mubwata affirmative action more recognized completely. Now antaba ya. Pia mwana murai. Pia mwana sana. Omo PC Zablon shilingi 300. Mugambi Orenge shilingi 500 makofi. Thank you very much. A principal ya Nyabisase Secondary School
David Ogega na ndo chairman ya Gusii Mwalimu Sacco, Gusii Mwalimu National Sacco, shilingi 10,000. Asante. Nyandika David Nyandika shilingi 500. Isaac Ongera shilingi 500. Sylvester Nyega 100 gake romo mnochinkomi. Thank you very much. My good friend kwani walbons mutomire nchua keneke bindi balionte onyo gotomire era ni nereye tokorwa hutu atire era ni ende. Thank you bwana Nyanga. Karibu. Bia mono mheshimiwa ngoba sogo ntambua abantu baminto mbemole. Thank you director. Alex Ondonga twakarwane no mumuro gongo bararo no mheshimiwa. Tiganga tige binta. Aribo igo. Magambe endole gasi tukoliga. Bia mono sana uno musani one former director na ande tuamika nichukuraiga tuntuancha ile Alex Maera shilingi 1,000. Thank you very much. Mwako musani one otome na Janet Otieno shilingi 1,000. Peter Osugo Orenge shilingi 1,000. Asante sana magumu. Asante. Abel Kinyanju na ndo letra chibesa. Ugutu Francis ore principal ya Bikutu Secondary School na ande tunashara kupet shilingi 2,000. Makofi. Asante sana. The Kesha chairman principal Rigena Secondary School, hata jana nilikuona huko Nyangusu, ameleta shilingi 5,000. Mheshimiwa Loro cha wasani wa Ogaro. Mutago tigepri mheshimiwa concentrate. Principal, unaona marafiki za bwana honorable member. Your friend amesema mahali huko atakuwa. Ameleta kusindikiza wewe shilingi 5,000. Asante sana. Kennedy Nyamari, Principal St. Paul's ya Cheki, shilingi 2,000. Kwa area kurukunga Borangi SDA ya 3,000 and ba mentor shilingi 200. Asante sana kwaya. Bia mono abana rigeri mo ngino abana bae basometa iga o esengenje basometa kubuya iga oretire shilingi 1,000 yamo abana bae na inde 1,000 yende yamo no ere simime rora ali osomo treasure arike mwakere chingo mo ngino yo. Thank you very much. Omo sani one a very good friend na ando montole wanjete chisemi mumo manyeti. Thank you very much Mr. Utundo, you've done a good job as a county to Akisi oretre shilingi 2,000. Thank you Mr. Utundo. Gechure otomirwa two, jigu, three, very good. Thank you very much. I will. 4. Abel Moranga Miencha Omorisia otomirege chure shilingi 1,500. Makofi ya mono sana. Baanda na otokanto kumugati sio bwana aende skupo. Don't worry. Bako mjumbe na wala na iwe. Asante sana. Ya mono sana. Isaka ngotageta. Engineer Nyamwaro shilingi 1,000. Asante sana. God bless you. Asante sana. Thank you, karibu sana. Professor Nyangito. Moses Nyangito. Professor tuhesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mara 1 na 2 na 3
na 4 na 5 na 6 na 7 na 8 na 9 20,000 bado 1 2 3 4 5 echilechi shilingi 25,000. Wapi makofi ya profesa? Ngoja kidogo bwana DJ. Nataka mpige makofi, nafika Narok saa hii. 1 2 3. 1 Narok. Ingine mpaka Nairobi. Imefika kwa profesa Yangito Moses. Yes. Edward Oguta Omorisia Ienga Central shilingi 1,000. Makofi. Asante sana. Yes. Asante sana Sinya. Amesema yeye ni kama pesa itakuwa kidogo, wana area member of parliament, huyu mzee ame pledge atatafuta ingine, ametupea shilingi 1,000. Asante sana. Primary is Borangi SDA Primary School watoire through the head mistress shilingi 3,000. Makofi. Asante sana. Hello. Nje litiana na Isaka Koroso. Atun. Ninche chairman ya Borangi Primary. Na chibesa nimbuata gonase na tenere diko ko sangri chibesa chiaima WhatsApp. Agikoranche ndararu ebesa tikangwa nente kama ya primary area egora notora indukini denke to akwari mweshimiwa biyamono yongwa kangambi yamono ase support kwa ile school area ngwa cheta okanyora bana bara ile nse ogato ebitande edom nera ria abana baiseke renovation nayo watokorerete chusi ngwa twache besa siringi 1,600 yokubeka mabati. School area arenge in a very pathetic position. Toka tumia bune rioko tukabeka mabati na ndi birasi bitu byarenge bibe tukaweka floor ibirasi bitano. Woniga abana bari buna bararia bakubangusa amajense atarengo biyamono sana guso akotoa siringi icho 1,600 nkorengia nariko sabanga alise kero kende mwa tubigete kero kende ngantu korwa to ile chibesa nduri koragasi actually korwa to mweshimiwa sininge 1,600 no ena no genda ali nabokoranga ntu akorete gasi mbiyamono esukuru eri pado nibwate sida abana bali bararia titirisa neje merangu teyo ubo kendu ubo kubasumbua kero kende okwanyora ngabagwate pneumonia all the time. Is my humble request, kindly onye tuara onye rengereri ebiras ndubate chuna secondary, we need another 2 classes kindly. That was my request. Otherwise we are very happy and hopeful nga ogenda gotokonyo mweshimiwa. Thank you very much. Nimbwate amarieta igango sokma asa abana bali baito bato supporteti ase WhatsApp group. Ande mbia nyasome motegerere egere nono kora kubo kugunga o ebese ya ruru panganja igete nambe yemo ndubate Canada uka is a board member akatoa 10,000 ndubate Canada machuka numano itonka tari goika nande ne board member na era karu 10,000 keva nyangito mumanyete kere ngaki ngoto konyara na to ete 40,000 keva nyangito 40,000 no ara kere ngaki nara mona indu
Na inche una isa kato na tenga rushi ingi chiri bukomi. Amo shocho agatoa rwele yamo. Ara no sanse mwaro itole Canada agatoa si inchiri busato. Robert Machuka agatoa si ingi rwele yamo. Kenneth Nyangacha USA agatoa si ingi 14,200. Daniel Rigori agatoa si ingi 2,000. Aperi Onchiri Orero agatoa si ingi 2,000. Isaac Ongaki Maera akatoa shilingi 7,000. David Nyangacha akatoa 10,000. Henderson Omari oyogari mu Murominto akatoa 5,000. Wakiri Lawrence Nyangito akatoa 10,000. Fred Bariti akatoa 3,000. Andrew Mokali akatoa elwemo. Richard Donchiri akatoa 5,000. Duke Mosete akatoa 1,500. Robert Torori akatoa 4,000. Peter Thongi akatoa 1,300. Samson Miancha akatoa 15,000. Bernard Onsase akatoa 5,000. Amuson Soti akatoa 1,300. Joash Mandere akatoa 5,000 chilebengi. Fred Atika Miancha akatoa 10,000 chilebengi. Yunus Torori akatoa 1,000. Thomas Onchiri akatoa 4,000. Judy Nyabuto akatoa 500. Eunice Tariki 3,000. Bishon Nyangacha 1,000. Honorable Ata Nyabuto Koroso 1,000. Chairman is a mixed. Wilfred Orenge na Amo Naintwa akatoa 4,000. Wakenya Pamoja Sako manager Noyalenga wakatoa 3,000. Chive Sachionsi M-Pesa yasa Angereti ichire 195,500. Cash is 154,500. 16,000 ichire bengi. 24,000, 25,000 ichire M-Pesa. Chive sana chichi. Ndara kore mheshimiwa tarateba mheshimiwa nyumba ni rali ECD oya gaje twe karukia nyaiga akora nyaiga ya erete igo teraera igo narko mheshimiwa kara anje ko request otokorere nyumberia abana bari sambara baigo ya mono sana. All stall projects ya ECD ntubwate program nchiche chiro siku chere tumaye guchaka chinyia mbakole tiga asengia bakirango chinko bichingia kabisa chinkash 154,000 na moko ina mo confirm we chine go chire M-Pesa. Thank you very much. Aya bageni bande bari gati iga tutararangeria utaiya se card utari chief guest ndogo siekerera mgeni yeyote ambaye yuko kwa card tusimwache nje. Kama naona kama Dr. Miencha yuko kwa card sawa, hapa ni nyumbani. Thank you very much. Mheshimiwa Innocent Obiri Jwango bwate chibese cyaba chintu gokore chire kadia onde bwensi oyetwe card maturacha ese bali kire kadia onde oyetwe card. Asante sana. Onde bwensi abageni onde bwensi orega igatabadali otalia ate kati njwango inchwango bali bonsi balega tararwa
incho mbatalia se card Brit Camp ma muno motivo seito masi karibu abantu naye no ase timu yo gusa nabwo ase card Mbiamono sana Dr. Miencha Isaiah otoire shilingi 10,000 Omo Chief Officer Finance Kisii County 10,000 makofi. Asante sana. Just a word. Diana watonage. Wakili Masi Oigoro shilingi 10,000 makofi. Mbiamono sana wakili. My good friend Oigoro, how are you? Hey. Uyo mosani one Oigoro otoye Fred Otoki. Fred Otoki otoye shilingi 5,000. Principal. Ngoja kidogo. Yobe Shikoroso 1,000 makofi. My good friend. Wanya wantu wambi nayo. Wantu wambi ntombi amore. Asante asoko somia wana. Thank you. Biamono sana. Umusani one Marieta yanka ningu nakyon. Onchiri Biamono sana Onchiri, my good friend otoire shilingi 10,000 makofi. Thank you very much. Ono biamono oye principal. Lingane dineli ya onta getolire ngwatumirite mwalimu naro kabeira uko Samuel Nyanti Kamonari. Last year iga correct operation and umwaka uyu iga muno mutienyo arete iga na akorere tu operation yanchu muna tugukwana iga nichigwikibera akurira ari nyumba bono ta komo taingo mocha taika igante bintiri nyango tebinga na nyorete kadi yaye ande konyora no murwaira ari chigwikibera bona ari nyumba na ndi still ta gwena buya lakini rende next time na ande kero mura akoro muchange kabirije timo mweba aichi personally bono wetera asoborwaire igantumira 4,000 na chie chiga como communicate nere bono principal motebi boyo bia mono tan Samuel Nyantika nganonye kaigweto bere kini obere ebo gutumira shilingi 5,000 ngakimoko motebia bia mono sana bia mono sana ngokora tole wono toende bali balengese card umheshimiwa Shem Ogega Nyangito kuru America ngubwate donation yaye umheshimiwa Ogega Shem Nyangito igato tumerete 200,000 tango tu good Irenga mora mo appreciate birenga mo iwo wete Irenga 1,100 na 1,200 irenga mo iwo atoma 200,000 motembia mono sana asante sana Professor Nyangenya Maniga kuru USA Professor Maniga kuru USA Omenyeta America was supporting Kaga so much and I was sure I could not miss tango chiba jiji kobogo ruji bagi otomire 100,000 Professor Maniga mbuya mono na inde umosike yobe shoyaro kuru Mombasa yobe shoyaro kuru Mombasa yobe shoyaro kuru Mombasa okay otomire shilingi 20,000 chairman wa confirm no jire se account confirm
Okay. Yobe Shoyaro kur Mombasa utumire 20,000. Jane Mochama, Egerton University. 20,000. Nero utumire 20,000 chirega cash. A district pastor, David Omayo. District pastor James Omayo. David Omayo, sorry. Noara pastor karibu sana. Ase watumile 5,000. Karibu sana iga. Utumile 5,000, I think utumile M-Pesa. James Ondabu, SEKF President, James Ondabu. James Ondabu. Tatara atuma. Mheshimiwa Naftali Onkoba. Kogo chaga na njoga nyenko echiane chomo elio. Tidakora? Ah, good. Onkoba biamo akijaba chingi sio. Wala ne chinya. Mosani ole moshike Naftali Onkoba. Ole ntire 20,000 shillings, 20,000. Biamono sana. Osiki wasiki ngakuri yangu. Jason magomo zile shilingi 1,000. Ejale zombiro muzile 1,000. Na nje wana baka mosi ni na 1,000. Okogwo jolenga na harusi na bikirega iga. Kozi gizande omo MCA musani one na 1,000. Yes. Yeah. What is his name? Okay. He's an Okokora Parliament. Engineer Ndege, Okokora Parliament. Otomire 5,000. Yes. You have good money. That's good. Ogaso. Anthony Ogato. Umusani ura America otomire 5,000. Very good. Umutangazaji. Very good. Gwagwani. Otomire nere shilingi 11,000. Biamono sana. Osirigisi Onkoba. Osirigisi Onkoba n'umwalimu ali kujusiga. Oro mbiole no mente. Ukani njitangazo. Onkoba ndoja wandona wange bagwanjite bunanje. Njeji anengo tangaza ndi neliu. So ma, kia watera ni igu. Kia veri 1,100. Onkoba wono. Ngo ko watera. Diga Kenya njia ko watera. Kia chibaruo cha wewe. Peter Miencha kuru America. Peter Miencha kuru America otomile 15,000. Yes. Next is Harrison Koroso kuru America. 35,000. Harrison Koroso kuru America 35,000. Nkonga 35,000. Alafu Charles Nyangito Board of Management Chair ne romo nyene iga ndoje jiwe ne chinyinga bwata boli. Harrison kuru America 35,000. Yes. Umoaga Chris Obure. Oyo oba mujumbo wa miaka menge ne senator. I think Timazenguda na chacha. Orule 1,100. Biamono sana. That's very good.
bono chibesa echimbwate cyabasani bane abana bandi baminto echireiga na mwegule mwesimgone Kristo bure natutumerete 100 na chirule nara okurukurosi mwai rosi mwai oyo no omosani one sana omogere akanga 15,000 Gladys and Charles abasani bane baraba wakiri bara America bakantumira 10,000 Engineer Saproni onge 10,000 Honorable Karebu Magata 10,000 Honorable Tasul Kipoki oyo niga bore chikura chobo gavana Transmara 10,000 Jacobo Nyego Yonomo County Director of Education Migori County 5,000 Petro Uma Yonomo Treasurer ito 5,000 David Chiveka Yonomo Accountant Kenyatta National Hospital 2,000 Philip Onge Philip Wanga umwana Wanga abugetunya 2,000 Nyabutombat omo chairman yolia ongeretie kerogeke tukomera na kanga 3,000 El Totero Matunda mulisia se kanisa ya 2,000 Eniro Moyo weno mulisia se kanisa ya 5,000 Tokton Tita Musanione 5,000 Keno Sinde oyoga kora Southern Sudan na Amref 20,000 Karebu Ogusa 500 abuna basani bane chibeze chonsi yikira sempesa alafu 90 na rule 80,000 chibeza chonsi igona bwa 284,000 mwaji kwa mchingie gabo li 284,000 mtara bwate chomwesimiwa wasiri oito education Honorable Sekeri Machogu no mosani one sana ngagenda ngamusumbwa sana ngamotebi wasiri omanyete kapeti ya wikanta chororo ongo genda alire chingu tukaiwana na eno mubashiri akantebi nyangito genda koro mochango tingoja lakini contribution yane ngokwa akantebi gago twagachera eto era para turumuno kwaiwa omwesimi wateba igantomerete siringi milioni 5 5 million through infrastructure igorona chiete nkachekie benki ngarusie statement no chira ige era para turtu akole mwesimiwa igo chibeza chionsi nabu ate in 5,554,000 Thank you, Mwesimiwa. Tegera, koralimia. Tegera moigwe. No tenge. Bono, omo esimiwa.